Ouh, hello tout le monde. Wow, ça a comme spiké tout d'un coup. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous avez une bonne mémoire parce que selon YouTube, la dernière fois que j'avais fait ce live-là avec comme les mêmes settings, ça veut dire que la dernière fois que j'ai streamé Purrfect Date, c'était le 21 mars. Puis je sais pas si je me rappelle de tant de choses que ça. On verra. Dites-moi si l'audio est bien balancé aussi, je n'ai pas pour m'en aviser. C'est les mêmes settings que la dernière fois, mais je suis vraiment pas dans la même pièce en fait, j'ai déménagé, fait que ça veut pas dire que ça sonne pareil. Je suis peut-être pas à la même distance de mon micro non plus. Je pense que ça devrait être pas pire de même. La nouvelle control room de YouTube, il y a comme toutes les stats dedans, c'est vraiment trop stressant. Alright! Oh my god, Mathieu, on était rendu à ton 2 personnages. Ah oui, c'est parce que le premier était mort bien vite, je pense. On est toujours à 37% de l'antidote, puis il nous reste comme 2 chapitres et demi. Ah, on est en plein milieu de chapitre en plus, je me rappelle plus pas en tout qu'est-ce qu'on faisait là. Ça vaut-tu la peine de se reposer quand il reste juste un cœur? Je pense que oui. Je pense qu'on a jamais regardé qu'est-ce qui se passe quand on arrive à 0. Je sais pas si je veux vérifier qu'est-ce qui se passe si on arrive à 0. Je pense qu'on va prendre un repos. De toute façon, il me semble qu'il arrive tout le temps des affaires bizarres quand on se repose. I've decided to catch up on some rest and relaxation, like the professor keeps telling me to, so I've come down to the jetty where Zane usually sits. Zane, c'est le gardien de sécurité de l'île, qui est pas dans l'équipe de recherche. Pis c'est comme pas clair, genre, qu'est-ce qui est au courant de qui se passe, genre. C'est comme pas clair s'il est genre into it ou pas, genre. Today isn't a delivery day, and as I was hoping, he's nowhere in sight. Ah, ok, on voulait pas le voir, ok. I sit with my legs dangling over the edge and take out my sketchbook and pencils. I haven't done this in ages, it's so peaceful, I can get lost in my own little world when I'm drawing. Ah, bah je savais pas que Matt 2 est un assistant de recherche qui dessine. I tried doing a couple of landscapes, the mountain range in the distance, the trees of the forest, but nothing is really grabbing me. Then, as I'm daydreaming, staring into the water, I notice the patterns that the ripples form on the surface. They're unusual. I suppose because of the magnetic pull. Ah oui. Ça se peut qu'il y ait comme un champ de force autour de l'île qui fait que les choses peuvent pas rentrer dedans, genre les oiseaux sont pas capables de rentrer. Pour les gens qui nous rejoignent, là, c'est une île vraiment, vraiment bizarre avec que des chats qui vivent dessus. En plus, j'ai eu une réflexion cette semaine, parce que j'essayais de me rappeler du jeu, parce que ça fait un petit moment que, comme je disais, là, la dernière fois qu'on l'a streamé, c'est genre le 21 mars. Fait que il aurait vraiment fallu le faire avant ça, pour que je m'en rappelle un peu mieux. Mais c'est ça, c'est une île qui est peuplée juste par des chats, puis là il y a comme une équipe de recherche qui a trouvé le moyen de se rendre parce qu'il y a comme un espèce de champ de force autour de l'île. Puis là qui étudie genre pourquoi il y a juste des chats. Puis là je me disais comme un chat c'est carnivore. Si sur l'île il y a juste des chats, qu'est-ce qu'ils mangent? Probablement l'un puis l'autre. Oui. Mais en fait, à un moment donné, on a daté le chat Irish, là, je pense que c'est le premier. Hey, j'ai oublié leur nom. Oh man, c'est quoi le nom du chat Irish? C'est le premier qu'on a daté. En tout cas, il avait trouvé moyen d'aller chercher des poissons qui genre passent par les trous du champ de force qui est autour de l'île. C'est très mystérieux tout ça.
The effect is beautiful. I end up sitting for over an hour just trying to capture it on my page. Ouais, il y a des poissons, mais il me semble que le chat Irish, comme il y avait un spot spécial pour les poissons. Ah, c'est tout? Mon dieu, ok, bon ben... C'est tout! C'est tout ce qu'on a fait. On a dessiné. Bon, on va y aller avec une romance, parce qu'on est vraiment pas avancé. Je sais plus qui c'est qu'on essayait de romancer dans cette game-là. Ah, c'est visiblement Trixie. Ah oui, Trixie, elle nous avait montré! Elle nous avait montré sa cave avec des cristaux de toutes les couleurs, là. Il me semble que c'était fucked up. Il me semble que, genre, Trixie, finalement, c'est comme une diseuse de bonne aventure hippie dans une caverne. C'est vrai. Comment il s'appelait? Ah, McMurphy, c'est ça. McMurphy, on l'a fait sa romance, c'est pour ça qu'il est comme... Il est comme plus là. Ça, c'était le chat Irish tout le temps sous. Floofybot, c'est Colonel Floofybot, celui qui était dans l'armée. Ah oui, celui qui nous faisait disséquer des bébites, c'était un peu bizarre. Je pense qu'on a disséqué un oiseau qui s'était pété en face sur le champ de force. Pour voir comment que ça l'avait affecté, I guess. Alright, Trixie. Minou. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on est rendu au chapitre 4, mais on est juste au 3e chat. Parce que le chapitre 3, on l'a chié. Qu'est-ce qu'on a fait, donc? Je pense qu'on a refusé. Ou qu'on a accepté de devenir genre un chat-garou. Puis ça a juste comme... Ça finit à game. On a fait comme... Ah! Non, ouais, c'est ça, on a refusé de, genre, travailler pour essayer de comprendre ce qui se passe avec... Oh, on a refusé de travailler avec les autres chats pour comprendre ce qui se passe sur l'île. Puis la game a juste... Genre, le chapitre a juste fini. C'est tout. Fait que... Bonjour Winter Noise! Allô? J'aimerais attirer votre attention sur la merveilleuse tune, parce que là, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu. J'avais prêt... Ouais, je pense que j'avais oublié que les gens miaulent des tunes. C'est merveilleux. Come on, homie! Ah, quelle voix que je faisais. Ça fait trop longtemps, je sais plus. At this rate, you'll have to go back before we even get there! I'm not built like you, Trix. Not yet, anyway. Mon dieu qu'on a de l'air fatigué. You need to cut me some slack. These cliffs are hard going. Puis ben, je suis pas un chat. I'm taking an extra long lunch break today to go scavenging with Trixie. Oh, scavenging. Having realized I'm the only member of the family not to be represented in rock form, oh, she became obsessed with finding my crystallized doppelganger. I'm both flattered and unnerved at being a member of a cat family. I try not to overthink it. Je sais pas c'est quoi l'affaire de famille, je me rappelle plus. Ah. Can we take 5 so I can catch my breath, please? It's okay, we're here! It's just over this edge, look! C'est quoi, elle sait déjà où est-ce qu'il va être? As I catch up to Trixie, I instantly see what she's referring to. As soon as my head gets above the cliff or climbing, I'm confronted with a kind of rock basin. It's almost volcanic looking, as though something huge once fell here and left an almighty indentation. Comme un cratère. What is this, Trixie? Jump down, it's perfectly safe! The nimble little cat has made it down to the plateau in a couple of swift leaps and is looking up as though encouraging a child into a swimming pool. Hein? T'es pas supposé aider un enfant à aller dans la piscine, genre? Pas juste comme te crisser dans la piscine pour faire viens-t'en! N'aide-toi pas là, viens-t'en! It's easy, just spring up and glide down. For you, maybe. I'm a lot less cat than you might think. But as I stumble around, I find it surprisingly easy for me to find my footing, and my legs feel springier somehow, taking me higher than I expected when I jump. The landing feels soft and sure-footed. Maybe all of this island exercise is making me fitter. Peut-être. Bravo! Maybe you're a lot less human than you might think. Haha. Parce que... Dans le fond, on est après se transformer en chat-garou, là. Après se transformer tranquillement en chat. Puis il faut essayer de trouver l'antidote pour que on se transforme pas comme complètement en chat. Puis là, à chaque chapitre, on est un nouvel assistant de recherche qui arrive puis qui se fait mordre puis qui se transforme tranquillement en chat. Puis là, on travaille tous sur le même projet pour un jour faire l'antidote. Mais à date, on a échoué puis tout le monde s'est transformé en chat. Voilà. When I've stopped feeling pleased with myself and taken my surroundings, I have to catch my breath. I feel as though I'm standing in a prehistoric time warp.
Oh. Where are we? What is this? Aha! Close your mouth, homie! The Lucilites will get in. The quoi? The what? Never mind. Just get some of this and ditch dodge for the high road. Je comprends jamais rien quand elle parle. Ha! Some of the expressions you use, Trix. You make me laugh. Were you born on this island? Good question. She's flying at the rock like it's a scratch post. Ouch! My parents brought me here in 1967. On le sait, on est en quelle année en plus? C'est écrit quand on commence un chapitre. Je me rappelle plus. Mais en tout cas, c'est beaucoup d'années après 1967. Surtout en âge de chat. Really? Wow! Do you remember? No. The last one told me. You mean the person who worked here before me? How did... But I'm silenced by her abrupt interruption. Thanks for all the help! Mon dieu, elle a une face de genre... C'est ça. Merci. I realize that I've done nothing and jump up to see what I can do, but Trix seems to have what she came here for. Take this! It's a shard of black and silver. C'est pas clair, ça. Hold it in your... Ah, c'est ça qu'on avait fait la première fois qu'on avait une date avec Trixie. On était allé dans sa caverne, puis elle nous avait donné des roches, ou des cristaux. Puis elle nous avait dit, prends ça dans ta main, puis dis-moi ce que tu ressens, or something. Puis c'est vrai, il y avait des roches qui représentaient tous les chats. Je sais plus trop comme... sous quel aspect, mais... me semble. I do as I'm told, but the only thing I feel is foolish. I'm not sure. Perhaps I'm not very rock-like? Mineral! Oh. Sorry. Okay, leave it. We'll have to try again elsewhere. But to be honest, human, I'm running quite low on ideas for you. I feel guilty that I'm so difficult to place and wonder if I should try to make it better. Je pense que si j'admets que je suis vraiment sceptique à ressentir de l'énergie de ces roches, elle voudra pas nous dater. Puis là, ça va scraper le chapitre. Fait que... bluff through it! No, let's not quit so easily! Trixie flashes me a look. I've put quite a bit of effort in, actually, homie. I know, you've been amazing. I really meant myself. Oh, I've been a bit of a passenger with this so far, and I think it's time I made more of a commitment to it. Oh. Trixie looks much brighter. Really? That's so sweet of you. Absolutely. You sit down and take a break. I've got this. Trixie nuzzles down into a patch of wildflowers and watches me intently. I have absolutely no idea what I'm meant to be doing, so I start improvising, all the while watching her little cat face for clues as to how I'm doing. Ça va bien aller, ça. I crouch low to the ground and hold my arms out, open, palms face down. I imagining they're fleshy metal detectors. I hover them about an inch above the ground and make large, sweeping arcs. I mean, c'est peut-être de même qui ramasse les roches, là, les cristaux qui donnent de l'énergie puis qui guérissent, là. C'est peut-être ça qu'ils font. It seems to be going okay and I'm rather pleased with myself. Trixie is smiling and nodding encouragement, clearly convinced by my little charade. Then I make the mistake of closing my eyes because I think it will look more authentic. Now I can't see what Trixie is doing, if she's even looking at me. I decide to wrap this up. Bon, ramasse une roche là. Ooh. I've stopped mid-flow as though I can feel something. What gives, homie? You found something? Her voice is very close, so I can't risk opening my eyes now. Instead, I lower my hand and feel about for something. Anything. I believe I have! My hand has settled on a small stone of some kind, which I grasp with my fist. Yes, definitely, this is me. Let's see it then. I open my eyes and my fist and I'm disappointed to see a very ordinary piece of rock, indistinguishable from all the others around this basin. I cringe, but I'm committed to it now. That's interesting. Not at all what I was expecting. So you're sure this one is you? Hang on a minute. I try to look serious and focused, the way Trix does when she's doing this stuff. Yes, I'm definitely getting something. There's a sensation. Something's changing. That'd be the size of your nose, homie. Uh-oh. Alors.
Elle a ramassé notre bullshit. She's on to it! How stupid do you think I am? What? I don't. You can stop the charade now. But I am feeling. Nothing, Kumi. I put that bit of rock under your hand for you to pick up. I knew you were faking. Whoops. I can feel my face burn red. I am mortified. Bon. Moi qui voulais pas, genre, admettre du scepticisme pour pas qu'elle se fâche. On s'est planté. Trixie, I'm sorry, I didn't mean to. I know what you were doing. It was sweet in a way, but you don't need to pretend with me. This is very real for me, and it really doesn't matter if anyone else gets it or not. I get it. I feel so shallow. Yeah, I guess you would, hey-ho. And with a derisive snort, she's bounded off, leaving me to find my own way back to camp. Uh-oh. Bon ben, je pense qu'on a raté cette date. Uh-oh. C'est genre totalement ma faute. Bon. On avance un petit peu l'antidote, mais on est quand même vraiment loin d'avoir un antidote. On va voir s'il reste des missions de recon, parce que là, il reste pas beaucoup de tout. Ah oui, il y en a plein qu'on n'a pas fait. Alright, qu'est-ce qui vous tente? Intercepter de la malle? I can't stop thinking about those important, fragrant pink letters Zane mentioned. I've got to get my hands on one. Oh oh, qui reçoit du courrier? Inventory. Today, the marigolds are clearing out the lab's inventory. The marigolds, c'est genre un couple de gens qui vivent là, puis qui s'occupent un peu du campement où est-ce que le centre de recherche, mais ils sont pas des chercheurs, ils sont juste là. Ce qui est un peu louche. Should probably be there too. I might find something useful. Okay. Probing the workers. There's been a shipment of supplies delivered, and I have to help get it all unloaded. Maybe I can get some info while I'm there. Ok, on va poser des questions sûrement aux gens qui sont dans les bateaux qui viennent nous mener de la bouffe, puis qui doivent se demander genre, qu'est-ce qu'on fait là? À rechercher une île pleine de chats. Fait que laissez-moi savoir dans le chat s'il y a de quoi qui vous tente plus que d'autres. Faire l'inventaire avec les marigolds. Intercepter de la malle dans des lettres roses et fragrantes. Ou aller écœurer les gens du bateau qui vient porter les marchandises. En attendant... Je pense que j'ai mis du délai dans ce stream-ci. Je pense que d'habitude, j'en ai pas. Je pense qu'il est trop tard pour que je l'enlève. Je pense qu'il faut régler ça avant. C'est la première fois que je parle le stream avec comme le nouveau layout de YouTube Gaming. Allô, Labit 19. 9 une fois. 9 deux fois. On va aller faire l'inventaire avec le couple de gens louches qui demeurent sur l'île. Ça, c'est notre tente, qui est toujours dans un état de propreté impeccable. I know my morning alarm is ringing, but I can barely lift my eyelids. Ouh. C'est ça que ça fait, hein, passer les journées à batifoler avec des minous. I'm not sure if I'm looking forward to today or dreading it. I've promised to go in 2 hours early to help us, parce qu'on est de bonne heure, to help with the monthly inventory and deep cleans of the lab. Oh, on fait ça une fois par mois. It's not the work I'm anxious about, but the fact that I'm doing it with the marigolds. They're an odd pair. They certainly don't say much, and I quite often feel that they're judging me. Mais moi, je les juge aussi, là. Qu'est-ce qu'ils font là, tu sais? Oh well, the sooner I get there, the sooner it'll be over. Effectivement. Je les aime ces planches-là, genre, parce qu'on pourrait vraiment jouer à, genre, compter le nombre de chats. Il y en a, genre, vraiment beaucoup. Il y en a au moins 6. As I approach the lab... Ah oui, c'est le laboratoire, ça. I can hear their voices rage in stage-type whispers.
Okay. They're obviously having a row that they don't want anyone else to hear. Having a row. Ce jeu-là a été écrit par des gens d'origine britannique, donc il y a des expressions des fois que ça dit fuck all. Mais having a row, c'est vraiment la première fois que on pourrait aller chercher ce que ça veut dire. Having a row meaning to fight with someone. Oh! Oh! Ils sont probablement en train de se... Oh! Fait que les marigolds seraient en train de se chicaner. C'est sûr que c'est peut-être pas l'idéal pour une vie de couple de genre vivre sur une île avec rien que des chats et des chercheurs qui se transforment graduellement en chats à chaque fois qu'il y en a un qui arrive. Bon, enfin bref. I loiter around for a few minutes to see if I can pick up any tidbits that would be helpful. I'm not nosy, I'm just curious. Wow, j'aime vraiment comment le personnage est comme justifie genre écouter aux portes de tente. It's a cat, Mason, okay? A cat! All it cares about is sleeping and eating. It's still a living thing, Mara. A living thing? It's glorified vermin is what it is. You're putting us at risk. He isn't the sort of person to mess with, Mason. Loyalty to the company is the #1 priority in their eyes. Ah, c'est vrai, il y a comme une compagnie autour de ça. Je pense qu'il y a une compagnie privée qui paye pour qu'on fasse la recherche. Alright. Oh my god, je me rappelle plus de ça. Ouais, c'est genre une compagnie privée qui paye pour qu'on fasse de la recherche sur des chats, sur une île qui a juste des chats. Il me semble que c'est comme des produits anti-vieillissement. Je sais pas pourquoi je me rappelle de ça. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. I have been loyal. It's my allegiance that's changing, not my loyalty. C'est pour ça que ça veut dire allégeance, loyauté. Ah les gars. Do you know how ridiculous we sound? Allegiance to who? A bunch of cats? Mora, you know they're not just cats. Non, c'est toutes les assistants de recherche disparus. You knew when we signed our contracts. Not fully. It's different anyway in real life, living with them, knowing them. Knowing them? Je pense que ce qu'ils veulent vraiment dire c'est dating them. You know what I mean. I know if you mess this up, we'll be destitute, at best. I feel I can't put this off any longer. C'est peut-être le temps de les interrompre. Hello! Good morning! Ah, you're here! I'm not late, am I? Ah, je vous écoutais pas. Not at all, we were just discussing how to proceed. They exchanged glances. You two can get on with the stock check. Leave the sanitization to me. Fait qu'on fait vraiment le ménage une fois par mois, c'est quand même un peu dégueu considérant que c'est un peu une clinique vétérinaire, là. Sounds good to me. Where do we begin, Mr. Marigold? Je vais éternuer. Shit. C'est peut-être passé. Call me Mason. I have the list here, so I'll call the item and you tell me how many we have. Okay, Mason, and if I'm in your way, you just let me know. Mrs. Marigold, crise d'épée? Oui. Comme, je sais pas, c'est genre... On les a présentés comme la première affaire qu'on est débarqué sur l'île, en tout cas. Yes, I'll be sure to. But if we each mind our own business, well, I'm sure it will all work out fine, dear. Ok, c'est une pique à l'autre, genre. The tension is the air... ouais, c'est ça. The tension in the air is tangible. This would be a very long 2 hours. We start with the top shelf of the large metal cabinet. Standard test tubes. Vin boîte. Petri dishes. 10 boxes mixed size. Why do you need mixed sizes? Who uses mixed sizes? That's good. Beakers, large. 25. Beakers, medium. 20. Only 20? That's a bit low. Have we had more breakages than usual? I decide not to tell him that I sometimes use them as tea mugs. And there are at least 3 in my tent growing mold as we speak. Oh, arc! On fait des générations d'assistants de recherche, mais il n'y en a pas un dans la gang qui est propre. Genre, aucun. Yes, we've all been a bit clumsy lately. I know one was knocked off the counter by McMurphy this week. Je vais blâmer ça sur le chat qui est tout le temps sous. Ça va bien passer. Nothing but trouble, them cats! Mr. Marigold continues with the stock take, as though he didn't hear his wife.
We move on to the next shelf and the next until we're almost finished the entire inventory. We're coming to the end of the drugs cabinet. Ketamine, 50 millilitres, $8. That can't be right. It says here that we normally stock 30. See for yourself. 2, 4, 6, 8. Do you use a lot of that then? No, on the contrary, it's mostly used just for anesthetizing. We rarely do that kind of surgery. Well, that's a mystery. I wonder what it could be used for. You two will be a lot quicker if you stick to your counting and leave the wondering up to the professor. Okay. Okay. Alright. We finished the rest of the job without any unnecessary chat. We all seem to be deep in our own thoughts. Mine are all about where that amount of ketamine might be disappearing to, and for what purpose. Suddenly, I don't feel too good. Ah, ça finit là? Bon. Il y a quelqu'un quelque part qui sniffe de l'anesthésiant. Genre, définitivement. Ah, on a presque pas avancé l'antidote, fait qu'on va faire de la recherche. Qu'est-ce qu'il nous reste? Recherche 1. Special subject. The professor has assigned me to work on a special subject. I wonder what he means by that. Recherche 2. Tagging and scanning. Today, it's off to the beach to tag some cats. Ooh! Faites-moi savoir dans le chat qu'est-ce qui vous intéresse le plus. On va chiller à la plage à taguer des nouveaux minous. Ou bien, on a un special subject. Ouh. Je me demande si c'est le chat qui est encore barré dans l'écran de date de chat, là. Je sais pas si je vais dessus, si je peux revenir en arrière. Mettons l'écran de date de chat. Ça serait comme lui, là. On sait pas encore c'est qui. On prend encore des Trixie, fait que ça veut dire qu'il est pas trop piste. Mais je pense que ça veut dire qu'on n'aura pas la bonne fin avec Trixie. Parce que... Ouais, Special Subject, ça a l'air... Ça a l'air pas mal plus... Ben, tu sais, je veux dire... Tagging and scanning, c'est sûr qu'il va arriver de quoi de spécial à la plage aussi, là, mais allons voir le sujet spécial. Le sujet de recherche spéciale, probablement. Oh oui, c'est la tante du professeur, ça. Math 2. C'est vrai, on s'appelle Math 2. I have a very important job for you today. It's quite a tricky one, but you've proven yourself to be very capable, and I'm certain you can handle it. Follow me. I have a little lady I'd like you to meet. Oh, a little lady. Quelque chose qui me dit que c'est pas sa femme. The professor leads me to the research lab in the forest, but instead of going in, he takes me to an area around the back. This is our brave little nugget, Ravenpaw. Oh, Ravenpaw! Best no. She has to be isolated over here, don't you, Missy? Ah, Ravenpaw est en quarantaine. The professor reaches into the cage, which is stood on a table, and picks up the tiny black cat that's sleeping inside. Oh, tiny black cat. Pourquoi le quelqu'un que tiny black cat? Elle est trop belle. Such a... Oh, elle a des yeux verrons. Oh, such a good girl, aren't you? We keep her here, away from the others, because the poor thing is very unwell. Can you see this nasty rash? Oh. Professor Popper... J'ai oublié que s'appelait Professor Popper. Professor Popper holds out one of the cat's paws for me to inspect. It's red and swollen. Ravenpaw looks at me with her big, watery eyes, one blue, one brown. They're probably watering because of the medication she's on, but it makes her look as if she's pleading with me. Aww. She doesn't seem to be able to eat without assistance either, poor thing. We've been treating her as best we can, but I'm not sure she'll make it. Perhaps not even to the end of the week. Mon Dieu! Voilà, injectez-y de la bouffe d'abord. The professor lets out a sad sigh. I have my fingers crossed though. We don't give up on any of these cats. Do we, Ravenpaw? No, we don't. We're going to try and get you all better. She's such a pretty cat. Mon Dieu, on est déjà en amour. On est déjà en amour. Her eyes are... enchanting, aren't they? Tout le monde est en amour.
She's a very pretty cat indeed, and she knows it too. You can tell. You know what a pretty thing you are, don't you? Tout le monde est gaga. I reach out to stroke Ravenpaw, but she struggles away from my head. Oh, no. Aw, she's getting cranky. I think we've kept Grumpy Pants here awake for too long. Aw, okay. He puts her gently back into the cage and locks it shut. Ravenpaw seems to fall asleep instantly, mon dieu. Ça doit être à cause des médicaments, I guess? I hope I didn't distress her. Of course not, Madder. She's usually very wary of humans before she gets to know them. Il me semble qu'elle connaît vraiment bien pour un chat qu'on n'a jamais vu. When I first found the poor thing on the beach, she almost scratched my eyes out, in spite of the terribly fragile state she was in. Okay. The professor smiles at the memory. Such a little trooper. She was half dead at first, she's gotten a lot better since then. I honestly wouldn't be surprised to see her pull through this. Le 2 minutes, il nous a dit qu'elle allait comme mourir d'ici la fin de la semaine. Mais ok. I do hope so, Professor. Quite. Now, the reason I've brought you here is because, regrettably, I won't be able to see to Ravenpaw personally any longer. It's a pity as she's so used to me now, but there's nothing for it. Ok. Poor. I've been given an extra workload recently, and I need to share out a few of my odd jobs to accommodate it. I thought you would be the ideal person to look after Ravenpaw for me. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. À cause on fait comme de la recherche pour une compagnie privée, fait que dans le fond, même si c'est un chercheur, c'est comme pas lui qui choisit ce qu'il fait, il y a du monde qui y assigne des travaux. Somehow. I'm taken aback that the professor has trusted me with such responsibility. It's quite flattering until I remember that he doesn't have much choice, me being the only assistant on the island. Why is so? Yes, sir. Every day she requires a change of dressing, a dose of medication, some cream rubbed into her rashes, and a syringe full of some nutrient milk. Ok. C'est intense. Mais j'avais l'impression qu'elle avait pas de pansement parce qu'elle a juste comme pris sa patte puis elle était rouge, puis là ça dit qu'il faut changer son pansement. Un petit peu. This can be quite distressing for her, so I'd like someone with a nice and patient manner to take over for me. Would you be interested, Madder? Mais comme on dit, on n'a pas le choix. Of course, sir. I'd love to help out in any way I can. That's what I'm here for. C'est pas fou. Oh, splendid! I'm so glad! I think you and Ravenpaw will get along famously before too long. She has such a sweet nature. I look forward to it, sir. Could you start now? Oh, of course! Tip top! I shall be in the lab if you need me for anything. Please don't be afraid to give me a shout. I am terribly sorry to burden you with this so suddenly, but I have such a lot of work to do right now. Okay, Professor? I feel a little apprehensive as I watch Professor Popper retreat into the lab. I didn't realize I'd be expected to do everything right now, without training or anything. Mais je pense que... Je sais pas là, mais je pense qu'on est déjà comme... compétent pour faire des affaires comme ça. Et si on est là, t'sais. I remind myself that this isn't like an ordinary lab back home. I must try to adapt to the... Woo! Higgledy-piggledy way things are done here. C'est quoi qui sonne plus britannique comme écriture que... Higgledy-piggledy! I take a deep breath. Change her dressing. I can do that. Hello, pretty kitty! On vient de la laisser s'endormir. C'est con. On vient de la remettre dans sa cage pour qu'elle dorme, puis on est comme... Ah! By the way, t'es plaster. Hello, pretty kitty. I'm very sorry, but I have to disturb you. The small cat lets out a sad mew as I lift her out of the cage. Oh, I know. Life's unfair. Now, where are your dressings? I put Ravenpaw next to the cage on the table. She lays down compliantly. She obviously knows the routine. Elle essaye même pas de se pousser. Semble que j'essayerais de me pousser. She has a large bandage on the side of her ribs. Oh, I begin to gently remove it, trying hard not to pull her skin too much. J'imagine qu'ils doivent l'avoir rasé pour y avoir mis ça. Well, I suppose if we're going to be doing this every day, we might as well get to know each other, right? Ah, mais là, on est déjà en train de dater Trixie, là. On va pas commencer à faire plus profonde connaissance avec une autre minoune. Hello, my name is Madder and I'm quite new here. I know your name already, Ravenpaw. Nice name. I bet the professor named you. He certainly knows how to pick them, doesn't he? Rappelons-nous tous qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Floofybot.
The cat tenses as I remove the last of the plaster and reveal a scar on a patch of bare skin where the professor has shaved her for surgery. Oh dear, that scar looks very tender. I should clean it. Is that right, Ravenpaw? Let me look. There are some drawers under the table and I quickly find some antiseptic gel in cotton pads. On aurait vraiment dû sortir ça avant, mais en tout cas. Now, Ravenpaw, I'm going to level with you. This is going to sting a bit. But please don't take it out on me. I'm doing this for your own good, okay? Trust me, you do not want this scar to become infected. That would be disastrous. En tout cas, si je me rappelle de mon expérience à moi à désinfecter les plaies de mon chat quand je l'ai adopté, là. She don't care que c'est pour son bien. She don't care! The cat stays perfectly still. Wow. Ça paraît que c'est pas des chats normaux. As I wipe at a scar. She doesn't even make a sound. I have to say, I'm impressed and a little disquieted. Wow, you're a brave girl, aren't you? Well done. When I was a child, I cut my arm on some thorns and had to have antiseptic put on it. As I remember, I screamed the house down. I carefully put on a clean bandage, trying hard not to stick it to her fur. Ouais, ça doit être un petit peu compliqué, c'est pareil, non? I suppose the medication comes next, doesn't it? What do we have here? I look through the drawers and find a box of pre-filled syringes called catatonic. Ah. Comment ça s'appelait la catamine, le truc qu'on a perdu tantôt? Oh, I presume you'd be taking tablets, but of course, the professor said you have trouble with solids, don't you? Poor thing. Okay, same thing as last time. Don't shoot the injector. Ah, c'est des seringues. Ah, des seringues pour piquer, pas des seringues pour feeder. Oh. I hold the skin on the back of Ravenpaw's neck tight and go to inject it quickly to get it over with, but the syringe is stiff and it takes a lot longer than I expected. Il me semble qu'une seringue c'est tout le temps stiff. Je suis pas sûr que je comprends ce qu'il veut dire. Again, the little cat makes no response, doesn't move a muscle, almost as if she can't feel it. Aww. J'apprécie par contre que c'est réellement comme ça qu'on injecte des chats. En fait, à peu près n'importe quel animal, tu peux tirer de la peau dans le cou, là. Fait que les rats, les souris en laboratoire, c'est ça, on pogne la peau par le cou, puis on injecte là, dans le fond, en sous-cutané. Fait que j'apprécie, il y a comme un effort de recherche dans le jeu. Haha. Good girl, gosh, you're so tough. Non, elle est juste pas normale. You know, I bet you and McMurphy would get on like a house on fire. Ah ouais? Probablement parce que McMurphy s'entend bien avec tout le monde. Ravenpaw's ears prick up as if she's heard a rattlesnake. Pas lui. McMurphy's one of the coolest people. I mean, I was a little wary at first. I mean, c'est quand même un chat qui est irlandais pis tout le temps sous. But he has that Irish charm that's so hard to resist. The tiny cat's head spins to look up at me, mon Dieu. She understands. How do you know he's Irish? My heart lurches into my throat. Have you got it? You have, haven't you? You're sick. You've got the sickness. I have a million questions running through my head, but I am unable to speak. Listen to me, human. You must help me. I suddenly jolt to my senses. I am. I'm trying to help you, Ravenpaw. Please, don't use the cream on me. It burns. It has given me these red patches. I know it hurts, but I have to rub it in your wounds. Those red patches will get dry and itchy and even infected otherwise. No, please, I beg you, human. That stuff doesn't help. It doesn't. It hurts. I know it feels that way, but it's helping you, I promise. The professor has been caring for you so thoroughly since he found you. I'd get the sack if your treatment went downhill now. That man has only ever hurt me. I'm taken aback. The professor cares for you very much and only wants you to get better. The cat turns her face away as if she's given up hope. It pulls at my heartstrings and I pause for a moment. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on sauve le minot? Parce que là, pour résumer là, genre, on est comme un laboratoire de recherche pour une compagnie privée qui fabrique des crèmes, justement. Puis là, elle a dit que les crèmes, ils font plus mal que d'autres choses. C'est ça qu'on met comme sur les chats, genre, quand on fait de la recherche. Je sais pas trop. On leur beurre la crème.
Moi, je trouve ça louche. Mais d'un côté, on pourrait continuer. Genre, d'un côté, j'imagine qu'on va se faire tapocher ses doigts si on fait pas la job, parce qu'on est comme payé pour ça, genre. C'était peut-être ça aussi la chicane entre les deux Marigold, là. Peut-être qu'il y en a un. Genre, peut-être que le monsieur a commencé à faire genre. Hey, la recherche qu'on fait, c'est pas vraiment éthique, c'est pas vraiment gentil envers les minous. Fait qu'on pourrait peut-être genre arrêter, puis s'occuper des chats. Puis Mrs. Marigold était comme, ouais, mais c'est les autres qui nous payent. Fait que. Fuck off, on continue. On peut pas rester ici avec genre pas une scène. Fait que faites-moi savoir qu'est-ce que vous voulez essayer. Êtes-vous toujours réveillé dans le chat? Sinon, inquiétez-vous pas. Je vais cliquer de quoi. Je sais pas, il y a eu mon propre chat d'ailleurs. Alright. 3-2-0. On arrête tout ça, ce traitement-là. C'est pas éthique, on fait mal à des minous. Okay, I'm taking a big leap here. I'm going to give you 5 days without this cream, and if I see any deterioration on your condition, it's back to a strict regime for you, Missy, and no complaints. Deal? Oui, Mathieu, c'est ça, la crème qui est comme probablement la crème qu'on teste dans nos recherches, ça aggrave ses blessures. Genre, elle a déjà comme... Stop it! Voilà! Fait qu'on se donne 5 jours. Thank you, human. C'est tout? C'est tout. Je sais pas si on va avoir des grosses conséquences. Est-ce que mon jeu vient de crasher? Oh, ok! Wouhou! J'ai un achievement unlocked. Let's go! Ça a genre semi-fait crasher le jeu. On va découvrir une nouvelle recherche qui va sûrement être la suite de ça. Alright, donc aujourd'hui je pense qu'on va se reposer. Sinon, on va tomber dans le zéro. You had a lovely nap and wake up feeling revitalized. Your energy has been restored! Magic! Donc c'est ça que ça dit quand genre y a rien de spécial qui se passe. Voilà! Donc là, si on fait la dernière recherche, ça finit... ça clôt le chapitre. Fait que on va... Je pense qu'on va y aller avec romance parce qu'on est vraiment plus en retard sur la romance que sur le reste. On va retourner voir Trixie qui est probablement vraiment mad. Ouh! Un coucher de soleil avec Trixie sur le bord de la plage. The sun has almost set, a large orange orb so low in the sky. I feel I could reach out and touch it. Maybe this is what Trixie wanted me to see. Her whispered invite from behind the lab door this morning was a brief cave, sundown, dress to de-stress, be there or despair. My god. Ça sonne sérieux. C'est drôle qu'ils disent from behind the lab door quand on sait tout très bien que le laboratoire est dans une tente. Ah oui, la cave! As I reach Trixie's cave, my breath is literally taken away. There are clusters of loose... Ah, c'est ça les lucelites. C'est-tu un vrai mot? C'est pas firefly, le vrai mot? En tout cas. Tiny illuminated flies that look like strings of fairy lights hung all over the beach. They lead to a formation of rocks close to the water's edge, spotlit by the amber glow of the moon and surrounded by the sparkle and twinkle of more lucelites. Mais ça sonne vraiment romantique, ça. It's magical! I call to Trixie as she emerged from her cave, dragging something in her mouth. I dash over to help her. Whatever it is, it looks too heavy for the delicate calico cat. Oh, thank you. I am almost done. Could you take it over to the seats? Ooh, we have seats. She's indicating to the rock formation I was just admiring, and now I see it from this angle. It really does look like a seating area. In fact, the whole area looks like a stage, beautifully lit and set.
When I put the cloth bundle where she wants it and untie it for her, I discover a small collection of objects that Trixie immediately sets about organizing. She's so deft and determined. I can't help but see the human in her. On avait-tu établi qu'ils autres avaient déjà... Oui, ils ont déjà été des humains. Can I do anything? This looks fabulous, Trix. How did you manage to stage the Lucilites? Bonne question. She laughs. Easy when you know how. They just love mana. Mana? Ok. Pendant une seconde, j'étais comme, peut-être qu'on avait vu ça au dernier stream, au mois de mars, puis je me rappelais plus qu'il y avait du mana. Non, non, non. Mana. The mana from the heaven flowers. Look. She takes a flower from a garland she's pulling from the cloth bag. Mon dieu, elle a réussi à faire une guirlande. And punctures the bulbous center with her claw. A few drops of clear, sticky liquid ooze out, instantly attracting a tiny swarm of sparkling flies. Ooh. What is it? Taste it. Go ahead. It's safe for me. Actually, it's delicious. This is Saoirse vegan. I gingerly touch a droplet with the tip of my pinky and put it on the tip of my tongue. It's sweet and spicy, like cinnamon and honey. She's right, it's delicious. The garland is now around my neck, and I look like I'm wearing a necklace of dancing lights. Comment que la guirlande s'est ramassée autour de mon cou tout d'un coup? Trixie has nudged a much smaller garland onto her head, and the effect is stunning. Aww. Aww. You have a halo. Mino. Ce serait vraiment une hippie. Trixie giggles. Well, I am an angel after all. What? This stuff is good. Is there mana in this? I drink a warm, sweet nectar from a shell that Trixie has placed in my hands. Comment qu'elle a fait ça? Yes, amongst other things. Steady though, McMurphy helped make it. Oh mon dieu. McMurphy, c'est clair qu'il a spiké le punch. Ah, I thought I could detect the warmth of his Irish charm. Slang, t'es Murph. Je sais pas comment on prononce ça. L'espèce de salute Irish, là. Aucune idée. As I drain the shell, I feel a bit lightheaded, and I sit down on one of the rock seats. Déjà. On est sûr! On est sûr! Well, hello, chums! I didn't see you there. The whole of Trixie's mineral family are gathered on the other rocks. Ah, ok. Toutes les roches qui représentent chaque chat. The gang's all here! This is a lovely treat, Trixie. Thank you! Oh, but the main event is only just beginning. Ahem. I would like to present for your pleasure and delectation, Mademoiselle Trixie Belle. I clap enthusiastically but have no idea what's going on. I'm having a ball anyway. And then it begins. Trixie has taken center stage, throws her head to the full moon, and lets out the most almighty sound. It's long and loud and weird, a strange concoction of meowing, hissing, and purring all together in a cacophony of ear-piercing caterwauling. J'avais compris tous les mots, mais le caterwauling. Caterwauling. C'est nouveau, ça aussi. For a moment I'm confused, but it's like another part of me starts to take over. A part of me that understands this awful racket, and my ears rearrange what I'm hearing until it sounds like singing. Beautiful singing. Sad and plaintive, and then rising to hopeful and rousing until I'm compelled to join in. I throw back my head and let out a sound I didn't know I could make. Come on, Humi, come up here! On fait comme du karaoké, mais tout seul sur la plage. En chat. Trixie is inviting me to join her on the stage. I'm momentarily brought back to my senses, aware of who I am, and it jolts me. What the hell am I doing out here on the beach at night with a clouder of howling cats? On n'est pas tout seul? Je sais pas. Part of me feels like I'm intruding. It's voyeuristic, and I feel uncomfortable. Join me! But there's another part of me that wants to cut loose and allow myself to experience all of it. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on suit nos instincts de chat ou de personne qui est en train de se transformer en chat? Ou on essaie de se garder ancré dans les instincts de scientifique? Là, c'est pas évident parce que tantôt, j'avais vraiment l'impression que je prenais le choix que Trixie allait aimer. Pis c'était pas le choix que Trixie a aimé, pis j'ai chié la date.
Fait que j'attends de voir qu'est-ce que vous en pensez. Gros shout-out à Julien qui m'écrit sur Facebook parce qu'il écoute le live au travail. Perds pas ta job là-dessus, Julien, ça vaut pas la peine. Mais j'ai vraiment vu sa réponse en retard. Mais c'est correct, tout le monde voulait arrêter le traitement à Ravenpaw. J'imagine que le plus cool, ça serait de trust your instinct. Ouais, nos instincts de... Dans le fond, ouais. Est-ce qu'on reste ancré dans l'humain qui était nous, et qui se transforme peu à peu sous l'effet de la morsure des Elder Cats en chat-garou, ou est-ce qu'on embarque dans la fantaisie chat-garou et on se laisse envelopper par nos instincts de minou? On va faire du karaoké sur la plage avec un chat qui a une guirlande de fleurs autour de la tête. Ça serait cool qu'ils mettent genre la toune qu'on chante avec Trixie là. Parce que la façon que c'est décrit là, ça a tout qu'un son. Alright, on y va. On suit... Ah ben c'est vrai de toute façon Mathieu, le personnage est nommé... il est nommé sur ton nom, fait que on va suivre ce que tu dis. Truster nos instincts félins. I leap gracefully onto the platform. I leap? Je suis sûr qu'un... un humain qui leap gracefully, là, je suis vraiment pas convaincu que c'est gracieux. I leap gracefully onto the platform next to Trixie. From here, the view is even more astonishing. Ah ouais? Ok, il y a vraiment plein de chats qui... Ok, il y a plein de chats qui se joignent à nous, là. There are cats swarming in from the rocks and the undergrowth to join us. Je pensais qu'on hallucinait des chats parce qu'on avait bu, en fait. We are all harmonizing as though we are one entity. Tails intertwine as Lucelites dance around us. Trixie has begun a kind of dance, stretching and twisting her whole body. She looks elastic. I begin gyrating too and it feels fantastic. Every muscle and sinew is malleable. I am in total control of my entire anatomy. Before I have time to take in what changed, I am running at full pelt, with Trixie following, and behind her a whole string of cats, all scampering in a serpentine line, with me at the head. I weave around rocks and right up to the water's edge. Then suddenly, it all changes again, and we're reaching up towards the moon. Ok, on est vraiment en train de halluciner. J'étais plus sûr. Non, je pense qu'on est sous. On est sous, c'est genre le jus de la fleur qu'on vient de boire qui est comme hallucinogène. En fait, c'est probablement ça. Donc, on était où? And suddenly it all changes again and we're reaching up towards the moon. Cats standing on their hind legs, front legs stretching up and swaying as though being blown in the warm breeze. The moon melting its amber glow over us until, suddenly, I feel a wave of nausea wash over me. Uh-oh. Qu'est-ce qu'il y a, Minou? Je sais pas si vous l'entendez. C'est vraiment drôle parce que quand mon chat miaule, je sais pas si c'est la soundtrack du jeu ou si c'est vraiment mon chat qui miaule. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense qu'elle voulait juste de l'attention. I break from the other revelers and crawl on my hands and knees a little way up the beach. It feels less potent here, and I lay down for a while and let the sounds of the yowling cats sing me to sleep. Chaque fois qu'on s'endort à mauvaise place dans ce jeu-là, on se réveille puis il arrive de quoi. Ça finit là? C'était notre date avec Trixie. On s'endort sur le bord de la plage en hallucinant. Wow! Ok, ben on va y aller avec une autre parce qu'il reste presque pas de research, presque pas de record. Quel genre d'affaires fuckées allons-on faire avec Trixie? Qu'est-ce qu'il y a, Minou? Ben oui, hello! Je sais pas si j'avais présenté, mais on dirait un peu Trixie. Avoue, tu y ressembles. Avoue, tu y ressembles. Trixie a une ligne noire sur l'œil aussi. Ouais, vous êtes pareil! Et toi, tu mets pas de guirlande de fleurs que t'as fabriquée de tes propres pattes.
Pauvre Minou, elle comprend pas ce que je... Elle comprend pas pourquoi je la gosse. I don't have long, Trix. It's a busy day in the lab today. Lots of deliveries. Trixie is pulling at the corners of the clothes she's laid on the ground. Okay. I know you're a very important and humanly person, but I think you'll be pleased you gave up a bit of your time for this. She's produced a small box wrapped in pretty paper with a ribbon around it. Oh, m'as-tu fait un cadeau? Oh, y a pas tout le temps un moment où est-ce qu'il y a un cadeau dans les dates? Je sais plus. Oh my gosh, where did you get this from? Did you wrap it yourself? There's no need to sound so surprised. I thought you knew by now I'm a very clever cat. Well, open it. Aw, I don't want to spoil it, but... I tear off the paper and bows. As I toss them away, Trixie leaps on them, delightedly playing cat and mouse. Ah. C'est rare qu'on les voit être comme genre, oh, c'est finalement j'étais un chat. Come on, Homie, need help? No, it's mine. We tussle for the box playfully. Ok. Il me semble que l'humain a comme plus de chances de s'emparer de la boîte, en tout cas, je sais pas. And eventually I retrieve it and take off the lid. Oh wow, Trix, it's Quakestone! Bye. Oh, of course! It's lovely! J'ai aucune idée c'est quoi! Trixie starts to laugh. Oh, Homie, you're so funny. It's not lovely at all, but it is useful. She's right, it's not lovely. It's an ugly-looking chunk of stone about the size of a walnut, pinkish gray, but mostly gray. Useful? Does it do something? Pick it up! I take the... On dirait la musique a changé. Ouh! As-tu changé? Oh non, elle a comme loupé, je pense. I take the lump from the box and instantly feel a vibration in my hand. Whoa, that's weird. What is it? The feeling is spreading up my arm and through my torso. Can you feel it? That's the quake. It's from the danger zone. Ooh, right into the danger zone. C'est même qu'on appelle là où il y a les chats-garous, qui sont, je pense, les Elder Cats. Ça, c'est ça. C'est là que tu te ramasses là, les chats-garous te mordent, puis tu deviens un chat. What? You went to the danger zone? Well, no, not personally, but I know someone who has. Who and how? Quakestone. It alters your energy, transforms your frequency, it makes you in tune with the danger zone so you don't get zapped. On se fait zapper? C'est quoi dans ça? J'en rappelle plus. Wait. Are you saying that if I hold this, I could go into Elder Cat territory? That's right, Homie. That's my gift to you. Protection. I have 100 questions competing to be asked, but I know I have to get back to the lab. Aw, je vais couper court à notre date. Trixie, you're an angel! Let's meet up another time to discuss where you got this and how to use it! Elle avait dit tantôt que c'était un angel. Je sais pas si c'est comme un rappel ou quoi. C'est tout! C'est tout! C'est notre avant-dernière date avec Trixie. Ouh, on a unlock un recon! J'allais justement faire ça. Parce qu'il nous en reste un. Fait que, allons voir, il nous en restait quelques-uns. Oh, extras! On les avait-tu fait, les extras? Ah, ok, Pirates. Pirates, on l'avait déjà fait. Fait que... Puis on l'a fait 2 fois parce qu'il y avait comme un choix. Ok, Recon. On est à 44% d'antidote. Ça avance tellement pas vite. Donc, Recon 6. Ah oui, intercepter de la malle. Dans des lettres roses et fragrantes. 11. Aller demander aux gens qui travaillent sur les bateaux qui nous apportent des supplies s'ils savent quoi que ce soit. Au 17, la nouvelle... Ooh, Geological Experiments. The stone that Trixie found is fascinating. I've just got to take a closer look at it.
On était allé voir la Danger Zone avec Major Floofybot, je pense. Quand on le datait, je pense que c'était une de nos dernières dates. Ah oui, je me rappelle parce qu'il y a des jumelles. Puis t'es obligé de tenir les jumelles pour qu'ils puissent regarder, comme, dans la Danger Zone. Parce qu'il est pas capable de tenir dans sa face tout seul avec ses petites pattes de chat. C'était très drôle. Je sais vraiment pas j'ai combien de délais, mais c'est tellement plus que la dernière fois. Ah. Comme je sais jamais à quel point, genre à quel moment comme c'est clair que vous avez vu ce que j'ai dit. Pis qu'il y a juste personne qui a une opinion particulièrement puissante sur le recon qu'on devrait aller faire. Alright! Moi j'irai voir la roche. La roche à Trixie. C'est trop intéressant. Puis là, justement, on vient de faire le bout avec la roche, là, fait que on va pouvoir le faire tout de suite avant d'avoir complètement oublié à quoi qu'elle sert la roche. Alright, go! Geological experiments. On est de retour au laboratoire. The professor is away on an overnight trip to the mainland. Ah oui, il fait ça, lui. Il a le droit de retourner au mainland, lui, pis genre, pas nous autres. So I've got the lab to myself for a while. I've been running tests on the quake stone that Trixie gave me for hours now, and I'm no closer to understanding how it works. Magic. It emits a constant pulse, but I can't figure out where the energy needed to generate the vibration is coming from. Looking at it under the microscope, the structure seems less like a gem and more organic. It looks like very smooth interlocking scales, which move and shift very slowly. It's as if the rock breathes. I sit back and try to clear my head. I wonder. An idea has been half forming at the back of my mind all day, and now it's loud and clear. I need to go to the Elder Cat's territory and see if I can't join some of the dots. Up in situ. I can't join some... Oh, ok. On peut relier les points si on va faire des observations in situ, c'est-à-dire sur place. I decided it would be foolhardy to head to the danger zone alone, so I alert McMurphy to my plan, and he agrees to meet me there. Well, McMurphy, he up for anything. I throw a few things that I think could come in handy into my backpack and set off, swinging by Zane briefly to let him know I'm out of the grounds for a couple of hours. Ah oui, depuis quand qu'on l'avertit, là? He's on his seat down by the water's edge. Il fait littéralement rien d'autre que d'être assis sur le bord du quai à attendre qu'il y ait des bateaux qui arrivent. Hi Zane, waiting for the supply boat? He doesn't bother to look up from his paper. Nope, that's not till tomorrow, to bring the professor back. Ah, okay. Just catching some rays then. Hey. He carries on looking at his paper and doesn't respond. He don't care. Well, just wanted to let you know I'm going on a field trip today. Now he shows an interest. Aren't you meant to stay in camp when the professor is away, in case something happens to one of the cats? Je pense qu'il y a quand même un point. Yes, strictly speaking, but everyone is doing fine, and I only intend to be gone for an hour or two. You can cope, can't you? Ooh, quelle sass. It's not a question of me coping, it's a question of you breaking the rules. Oops, my heart sinks. But if it's important, then I expect you have to do what you think is right. I'm taken aback. I get the feeling he's giving me his blessing, without saying it. Thanks, Zane. Wise words. I turn to head back to the jetty path. But it might be a good idea to let me know where you're going, just in case. Ho ho! Ho ho! C'est clair qu'il va pas être d'accord. They're all fine, I promise you. My concern was for you.
Oh, Zane, I'm touched, but I'll be fine too. Thanks for caring. Even so... I feel under pressure to tell him where I'm going, but I'm worried he'll stop me. I decide to come clean and hope for the best. Hey boy. Heading up the other end of the island. To the danger zone? Elder territory, yes. Tu sais, il dit fais pas de conneries pendant que le professeur est pas là. On s'en va chez les chats-garous. On va prendre une heure ou deux là. Be careful then. I will. And I get away before he can change his mind. Wow, okay. I wonder why moi aussi je wonder why it was so easy going about me sneaking off to the danger zone while the professor was away. Maybe Zane's not so bad after all. Yeah, Elder Kitty territory. I haven't seen any sign of McMurphy. We said we'd meet here on the border of the danger zone. I'm squeezing the quakestone in my hand and can feel the vibration gently pulsing up my arm. Just as I'm about to venture forward alone, I hear a friendly rustle. Murph! Why are you missing me, Kara? I was giving up on you, to be honest. Ah, that's not nice. You should never give up on a buddy. Well, I'm glad you're here. I don't mind admitting I'm a bit nervous. Here, let me put this around your neck. Ooh, I've made a collar for him by drilling into a piece of quakestone and threading some twine through it. What? Mais là, sur la scrap, va-tu marcher aussi bien? Et comme... J'ai une roche que je comprends vraiment pas comment il y a de l'énergie qui sort de la roche. Je vais quand même la péter en morceaux. I don't want either of us to upset the elders. We all need the protection we can get, although I'm not sure this will even work. It's a big risk. It is! It is a big risk! Come on then, stay close to me. And you to me, Kara. And you to me. Oh my god. Je m'ennuyais de McMurphy. I can hear the amusement in his voice as he springs ahead of me and crosses the line into the danger zone. Right into the danger zone. For a split second, I hesitate. I want to see if anything happens to McMurphy. If something does happen, I want to be able to get help. C'est gentil ça, laisse le chat aller dans le danger. Not making me your cannon fodder, are you, Kara? Just watching your back, Murph. C'est ça, oui. C'est ça, oui, espèce de pleutre. And with one large step forward, I'm over the line. I stand still for... Y-tu littéralement une ligne, genre comme... Ceci est le territoire correct. Ceci est le territoire dangereux. Veuillez respecter la ligne. And with one large step forward, I'm over the line. I stand still for a moment to feel the difference. And there isn't any. I feel exactly the same pulsing coming from the quakestone, only now it seems to be all around me. It begins to tingle. Can you feel that? I most certainly can, and a beautiful thing it is. He's right. It feels relaxing without being drowsy. My mind is super alert, and I feel much more energized than I did even a few minutes previously. Ah, il nous arrivait-tu de quoi quand on allait dans la danger zone? Genre on s'endort ou on vire fou, quelque chose. There are some elders over to the right. They must be able to see us, but they don't seem to be bothered by us being this close. Ok, on était genre directement à la vue des chats-garous. Pis on est comme... Right into the danger zone. As I take in my surroundings, I notice that there's large rocks that appear to be made of quakestone. Oh. We skirt around the edge of the area, keeping as low a profile as possible. Je pense qu'on a déjà été spoté. I can't believe we're doing this! Oh, Kara, I wish I could show you your face! Why? Because you're grinning from ear to ear. You look like the Cheshire Cat. Maybe we've gone through the looking glass. Then I see the huge obelisk-type stone which most of the elder cats are sitting around. What do you think, Mac? Quakestone? Has to be. Look how serene they all are. Non, c'est parce qu'ils worship the great elder kitty. They're completely calm. Some of them are looking at us, but don't seem in the least bit bothered. There is no aggression in these animals. They're in total harmony with each other and their surroundings. Et ils veulent pas nous manger, c'est déjà bien. Come on, Mac. Let's leave them in peace. Des fois on l'appelle Murph, des fois on l'appelle Max. C'est comme un peu weird. We move back to where we came in and gather some of the lumps of stone to take back with us.
I can see why they like it here so much. Okay, you, let's get this off your neck. You'll be turning elder if I'm not careful. Oh. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? We walk back mostly in silence. It's a nice silence. Contented. Ok. Ok. On a ramassé d'autres roches. Fait qu'on va peut-être pouvoir y retourner avec plus de monde. Ok. Donc, rest. Je pense qu'on est rendu à... Ah, on peut-tu? Comment tu me le dire? J'ai-tu le droit de faire? Ouais, c'est ça. Choose again. Ça peut avoir des conséquences négatives si on fait des trucs quand on est fatigué, puis... à date, j'ai toujours été une bonne fille, puis je les fais pas. Mais... je suis quand même curieuse de savoir ce qui se passe si on se repose pas. Oh, il se passe quelque chose au moins. I sit in the position Professor Popper taught me. Legs crossed, back straight, wrists resting lightly on my knees and fingers formed into loose circles with forefinger and thumb touching gently. Apparemment que Professor Popper est aussi un professeur de méditation. I close my eyes and hear a rhythmic purring. Slow and steady. My fur prickles. Uh-oh. Uh-oh. My fur prickles at the sea breeze and my ears twist at the distant sound of feet on wood and seagulls crying in another faraway place. The smell of sea fills my nostrils. The taste of salt fills my mouth. I begin to focus on my breathing and the rhythm of my heartbeat, allowing my mind to drift. As I take a deep breath in, the tide comes creeping toward me, and as though I'm pulling it. When it's just centimeters away from my bare toes, I slowly release my outward breath to a count of 5 beats. 1, 2, 3, 4, 5. With each beat, I push the tide back into the horizon until it's almost touching the rising sun. Breathe in, 2, 3, 4, 5, and out, 2, 3, 4, 5. Drifting now, without attachment to thought, my mind free from worry and care. On a comme été un chat pendant une couple de secondes. C'était ça? C'était ça notre méditation? Ok, ok, alright. Il nous reste une romance, puis ensuite, on clôt le chapitre avec la dernière recherche. Ah, c'est marqué Ravenpaw! Shit, j'ai cliqué trop vite. Et le chat point d'interrogation, c'est marqué Ravenpaw. Fait que c'est confirmé, on peut dater Ravenpaw. Si on la tue pas, I guess. I've been following a familiar sound along the shoreline. I can't see Trixie yet, but I know that plaintive song anywhere. It leads me to her cave. Trixie, can I come in? Wait a minute! J'étais prêt à me changer! I can hear a flurry of activity, shuffling, and liquid being poured. Uh-oh. Un autre punch. Un autre punch hallucinogène. Trixie, are you nearly ready? It's freezing out here! As soon as the sun goes down, the silence becomes ridiculously cold. Come in! Her voice is slow and sing-song. Oh. Oh, la caverne à Trixie. The cave is warm and welcoming. There are flower petals scattered on the ground and little jars of lucilites in every corner. Trixie is stretched out on a rock as though she hasn't moved. Come in and draw me like one of your French girls. Hello, you! Long time no see. Hello, Humi. I wondered when you'd show up. As soon as you invited me, actually. Bon Dieu. She ignores me and indicates a jar of ember liquid. Help yourself. She's in one of those moods. So I take a sip of the mana juice, alright, and make a note to go easy on it this time, remembering how potent it is. Indeed. So, how's Trix? Great! You've not been around for a few days. She doesn't respond. I thought you were avoiding me. I force a laugh, but now I'm beginning to think I was right. Have I upset you, Trixie? Well, in a way I suppose you have. Oh, I was kidding, but but tell me, what did I... She cuts across me.
I don't mean to be rude, but would you just mind shutting up and letting me talk for a while? Holy shit! Of course. Je viens de réaliser que je parle quand même peut-être un peu fort puis que ma fenêtre est ouverte. Fermer la fenêtre parce que je suis self-conscious? Check! I'm a little anxious about what's coming, but I do as I'm told and sit in silence. Yeah, do as you're told. Life. Holy shit, on commence right now. She pauses and smiles. I'm not sure if I should respond, so I just smile back. Life is great and all, but sometimes it's not quite as great as you try to pretend it is. You get so used to making the best of it that you stop being aware that it's only silver, or sometimes even bronze. I mean, nothing to complain about, but then something happens that is so golden, so platinum-plated, rose gold, that the fabulosity of it catches you up like a twister and turns everything upside down and inside out, so that you're flying and dancing against your will. You're powerless and powerful, and silver will never be good enough again. Do you know what I mean? I open my mouth, but she plows on without waiting for an answer. I feel it now. The fizzing in my tummy, the fluttering of my heart. I'm champagne, popping and sparkling, lightheaded and silly. Am I silly? I feel very certain and not silly at all. But I can't stop giggling, and my eyes are weepy all the time. I know what I want in my heart, but I can't connect it to my head. I feel happy. Truly happy. Not before happy, which wasn't really like being happy at all, but 24 karat happy and nothing less will do. There's a long pause. I look down and see that my glass is empty, and I suddenly feel a bit woozy. Okay, that's it. That's all I have to say. Your turn. Oh, I have very good speeches. I don't think I can match yours. A simple answer will do. Soulmates don't come along every day, homie. We have a chance here to take a leap and see where the adventure takes us, or forever wonder what we missed. Take a leap, take a leap, take a leap! On va vous laisser une minute là. Mais je pense qu'on va take a leap. Moi je pourrais take a leak par exemple. Ha 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 ha! C'est que je suis drôle! Je vais faire ça, par exemple, je vais aller pisser. Comment je vais mute? Comment je vais mute? Je vous laisse avec la belle musique. Pendant que vous vous demandez, est-ce qu'on fait le grand saut? Okay, I'm back. Let's take a leap. Non, let's take a gorgée. Après ça, on fait le grand saut.
On est prêt. Take a leap. Of course I'm in. Together forever. Let the adventures begin. And Trixie and I begin to laugh and laugh until we're rolling around on the ground so that anyone who saw us would think we were a couple of crazy, intoxicated cats. Which we really are, pour être franche, là, parce qu'on a bu la même maudite potion que la dernière fois. Oh, ça finit-tu comme ça? Achievement unlocked! Shit, je peux pas voir c'est quoi. Ah! Relationship goals, Trixie! Ooh! Mais là, je sais pas si on a eu la vraie fin. Je pense qu'on a pas eu la fin parfaite. Parce qu'elle était comme fâchée au début. Mais finalement, c'était correct. Huh. On a presque 50% d'antidote, mais on a plus que 50% du jeu de fait, donc on est probablement foutu. Research. Ready to leave. Est-ce qu'on a more to do? Non, hein? On n'a pas d'extra. On n'a pas débarré d'autres extras. J'ai aucune idée comment on fait pour débarrer les autres extras. Je sais plus comment on a fait pour débarrer. Je pense qu'on est tombé par hasard sur l'extrait des pirates. Fait que oui, on est prêt à finir le chapitre. Yes, I am ready. Il reste Research 2. Off to the beach to attack some cats. Research 3. Oh, I've been warned that despite their small size, these kittens eat like horses. I'm sure we can handle it though. Ah, j'étais sûre que ça allait être Ravenpaw. Je pensais qu'on allait continuer à nourrir Ravenpaw. Bon. Est-ce qu'on tag ou on nourrit des chatons? Taguer. Nourrir des chatons. Nourrir! Alright. Les chatons, ils ont faim. Ouais, ça dit que les chats, les chatons, ils mangent comme des chevaux. Oh, une nouvelle tune avec des miaus. Okay. It's too early! The world isn't meant to be seen before 7 o'clock. J'aime ça. These early mornings are still a shock to me, but I'm hitting my stride quicker. I like to get the kittens fed and cleaned out before my breakfast. It's easier to do it before the rest of the camp is awake, as there are less distractions. J'imagine que les chatons, c'est déjà très distrayant. I prepare the mush. Ugh, mush. And my stomach turns at the milky smell so early in the day. I get the swab tray ready and grab a handful of kitty treats. Okay. Hello, babies! I peer into the cage of the sleeping kittens. So cute! They're just waking up and ready for breakfast. I do a quick head count. 12. Good. No one toddled out in the night. Come on, Dan. Let's get you swabbed and fed. Num num num. Comment ça, swab? I grab the first sleepy kitten, no more than a ball of fluff, and as it opens its mouth to yawn, I dart in it the swab, bottle it, and on to the next fur ball. Comment ça, bottle it? Je sais pas. J'ai l'impression qu'on prend comme des Q-tips plein de bouffe puis on leur fout dans la bouche. You're getting good at this. Hello, Trixie! Oh, Trix! You're up early! Going to bed late, actually. I keep swabbing, and in no time I've got all 12 little cats into the feeding cage and have begun cleaning out the sleeping area. Ah, on les swap, genre. Aw, cute! How long will they stay here for? I'm not sure. Generally they're kept here for about 10 weeks, and then some are released back into the wild immediately, but some are moved to be examined further. I'm still getting the hang of how it all works around here. It's a shame that they aren't all released, isn't it? Yes, I suppose so, but they'll all be released eventually, just some later than others. You think so? Well, yes, unless they're very poorly like Ravenpaw. Trixie winces at the mention of the black cat's name. Uh-oh. Drama? Very few of those kittens actually get released into the wild, Madder. What do you mean? Of course they do, as long as they're healthy. Oh wow, and you know this, do you? You release them yourself?
Well, no, but Professor Popper told me that the kittens get discharged at between 10 to 12 weeks. Oh, I see. Trixie smiles, but it looks fake. If I were you, I'd tag one of this litter. Oh no, they're too young for tagging. You have to wait until they're at least 12 weeks. That one over there, he looks very healthy. I'm sure if you tagged him, you'd be able to see for yourself what happens to the healthy kittens. Qu'est-ce qu'elle essaye de nous dire? As I go to answer, I hear the breakfast bell in the distance. Oh, Cinderella has to fly. Elle va-tu voler le déjeuner? And the calico cat is gone as quickly as she appeared. Come on then, kitties. Let's get you back into your nice, clean cage. Ah, I can't help but think about what Trixie has said. She seems genuinely concerned, and there must be some basis for that. After all, she's been here a lot longer than me. Maybe tagging one of these kittens would be such a bad idea. What would be the harm? L'affaire, c'est que je me rappelle pas qu'est-ce que ça fait taguer. Je sais pas si vous autres vous en rappelez puis que vous avez une opinion sur est-ce qu'on tag ou pas, mais... C'est-tu ça quand on les mettait dans notre genre de Pokédex de chat? Je sens qu'on avait un genre de Pokédex de chat, là, l'espèce de tablette électronique super importante, là, pis on la perd tout le temps parce qu'il y a tout le temps un chat qui nous la pique en plein milieu de la nuit, là. Je me rappelle vraiment plus qu'est-ce que ça fait. Je m'en souviens pas non plus, hein. Ben, je pense qu'on peut se dire What's the harm? Puis essayer d'être tagué, là. Je sais pas, c'est-tu genre on leur met littéralement une clip sur l'oreille? C'est sûr que ça, trop jeune, c'est peut-être pas une bonne idée, mais... En tout cas, essayons ça. Come on then, back to... But before I even finish my sentence, my hand has grabbed a chipping pen and I've tagged the plump grey male. Ah, celui qui a l'air le plus en santé, I guess. Probably silly, but it won't harm you, and it could teach me something useful. Ouais, ça doit être pour le rentrer dans notre Pokédex de chat. Achievement unlocked? What? On sait pas qu'est-ce que ça donne! Puis là, c'était la fin du chapitre! Shit! Oh! Va falloir attendre le prochain chapitre, je pense. I've come to the forest to gather my thoughts. This morning, I noticed another change in my appearance. Up until now, it's been easy to cover up my transition. I just had to keep on top of removing the excess body hair. Even the stub of a tail that appeared a few days ago hasn't been a problem. Who'd see it? But this new development is definitely a turning point. How am I going to explain the fact that my pupils have turned into vertical slits? I can't risk anyone seeing me like this, so I'm going to hide out for a while and see what happens. Oh, on est cute! On ressemble à McMurphy, mais avec genre des cheveux pis des favoris. I'm exhausted. Can we stop for a second to catch our breath? You're an old cat. Oh no, c'est Trixie. You're an old cat. I've only been dancing for an hour. You dance, I'll watch. And she giggles and dances while I recline against a rock in the evening sun, cooler but still deliciously warm. How did I get to be so lucky? I look back to when I thought having the virus was the worst thing imaginable, and it makes me smile. The day I decided to throw in the towel and allow myself to become a cat was the first day of a life beyond my wildest dreams. Why would anyone want an antidote? Being a cat is amazing. Being with Trixie is even better. I lazily stretch and slowly fall into a nap. Trix settled beside me, the two of us curled up. My bliss is only briefly disturbed by the familiar sound of a ferry arriving at the pier. It seems my replacement has already arrived. They'll never look here though, we know exactly where to stay safe. I wonder if they'll be as fortunate as me. Oh, on est un chat avec des favoris! Ouais, Successful Dates 2 sur 3. Fait que Ending Achieved Written in the Stars, c'est probablement le comme incomplete ending avec Trixie.
malheureusement. Donc on est rendu... Ah ben c'est pour ça qu'on est à 50% dans notre date dans le fond, parce qu'on a fait la moitié de tout, genre. Bon, on a juste vu 30% du jeu. On a juste trouvé 4 endings sur 18. 2 secrets? Ah ouais, 2 secrets. Let's continue. Il nous reste 2 personnages. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui veut être notre prochain assistant de recherche? Quel nom est-ce qu'on pourrait leur donner? Random name, c'est très... C'est très random. C'est très random. Je pourrais être poche comme à chaque fois que je joue dans un jeu dans lequel il y a des chats, puis juste donner littéralement le nom de mon chat. Alright. Allons-y avec un random name. En fait, le gars ou la fille? Le gars ou la fille? Le gars ou la fille? J'ai-tu un D? J'ai un D pas loin? Non. Si je dis à Google roll a D2. Roll a D2! 1 C en rose, 2 C en vert. Roll et c'est 1! Alright, on y va avec elle, puis on lui donne le nom Hilary, parce que c'est le premier nom random sur lequel je suis tombée! Go! Chapitre 5. Hillary Clinton, the Research Assistant. À chaque chapitre, genre, l'introduction est comme de plus en plus raccourcie. Là, on passe même plus le temps sur le bateau, c'est genre... T'es arrivé! I step off the boat and onto Cat Island. I'm full of anticipation about what my first day will bring. C'est tout. Ah, 8 hours, 1 journal and a wildcat chase later. Ok, fait que là on skip tout. Genre, le chat qui vient nous surprendre dans la tente au beau milieu de la nuit, qui vole notre journal, qui se pousse dans la forêt. On court après le chat dans la forêt. So apparently this first day brings physical assault and the biggest trauma of my life. Fait que là, on se fait mordre par les Elder Cats, puis on se réveille sur la plage, mordu, et maintenant, on est capable d'entendre les chats parler. Oh, is it awake? Human, we need to talk to you. Save it. I know how this goes, Fluffy Bum. Blah blah, catification, blah blah, evasive answers, blah blah, antidote, and basically you need my help. Did I miss anything? J'imagine que c'était écrit dans le... Dans le fond, les autres assistants de recherche écrivent absolument tout dans leur cahier de laboratoire. Fait que quand l'autre assistant y arrive, il lit tout ça. Mais genre, pour moi, elle a... Il me semble que l'autre d'avant, il était comme genre... Ah ben là, j'avais lu ça dans le cahier de recherche de l'autre, mais là, je me disais, ça se peut quand même pas, tu sais, des chats qui parlent. Je pense que Hilary, c'est une tough, là, pis il est comme... Alright. No, not really. Wow, you really did read that journal from front to back, didn't you? Front to back. Yes. Are you going to help us or not? Let's help the kitties, parce que sinon ça scrape la game.
fine, I'll help, whatever. See you after my day job. Mon dieu, genre, no shit given. Genre, chapitre 5, 5e research assistant, et comme, I'm gonna die here, no shit given. C'est vraiment drôle le jeu qui est comme, on sait que ça fait 5 fois que vous avez vu l'intro là, on va quand même pas vous le redonner. I returned to the camp, feeling a bit less grumpy. Ouais, t'étais quand même un petit peu grumpy. I'm just about to enter the lab to begin my legitimate work when the catalog beeps. Ah, le catalog! C'est ça, le Pokédex de chat, c'est le catalog! Message without any contact information. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Je pense que le dernier Research Assistant, il n'y en a pas eu de message louche et pas de d'envoyeur. Who the hell? Someone needs to take that phone away from Mason Marigold. What? What? C'était quoi ça? The rest of the day is uneventful, just working in the lab with the professor. J'essayais de voir dans le replay s'il était marqué de quoi sur la tablette, mais je l'ai manqué. Damn it. I cannot wait to start unpicking this mystery. I suppose the cats are my starting point. They must know more than they're letting on. I intend to get to the heart of each of them to see what secrets they may hold. On a encore une chambre tout croche, on est rendu à 50% d'antidote. Et qui est-ce qu'on pourrait ramasser? Quelles options qu'on a? Oh, on n'a pas encore unlock Ravenpaw, elle doit être encore dans sa cage. C'est qui Kibbles, non? Je me rappelle plus, c'est qui Kibbles? Comme genre personnalité-wise? Je me rappelle plus. On va commencer avec une recon pour se remettre dans le bain. On a Unlock Recon 5, Hacking. The professor's laptop probably has all kind of interesting files on it. Luckily for me, there's a certain white-haired nerd who says he can hack it for me. What? Est-ce que Mr. Kibbles est un hacker? Ou bien on parle-tu de Monsieur Marigold qui serait un hacker? Sinon, il y a la malle louche que Zane reçoit. Ou sinon, écœurer les gens sur le bateau. Moi, je pense que j'irai avec le hacking, parce que c'est peut-être Monsieur Kibbles, puis là, peut-être qu'on pourrait dater Monsieur Kibbles. Cette fois-ci, je me rappelle plus pas en tout c'est qui. Fait que, allons-y. Et sinon, c'est qui a des cheveux blancs? Du poil blanc? The professor keeps all the data on a closed network. I have clearance to access a few files, but je sais même pas comment on a de l'électricité, man. Je sais même pas comment on a de l'électricité là-dessus. Mais on a un closed network sur nos sorties. I have clearance to access a few files, but most of the info is encrypted and inaccessible to anyone but the professor himself. Good thing then that he left his laptop unattended before going on a trip to the mainland. Encore? Il va encore on a trip to the mainland. He's going to collect some specific components for some of the experiments we're running soon. Or so he says. So I'm holding the fort. Genre... C'est un peu weird que je prenne ce recon-là au moment où on vient d'arriver avec une nouvelle assistante de recherche, là, parce qu'il est comme... Ah, ben, en fait, théoriquement, on a rencontré Professor Popper dans le bout qu'on a skippé, là, fait que c'est pas comme ça, on savait pas c'était qui, mais ça fait drôle un peu comme première tâche. When I open it, I see that his laptop is running the same technology as the catalog. It's the only working computer that I've seen on the island. It's password protected, as I expected, but that's not a problem because I have a trick up my sleeve. Kibbles, see me! Come over here, work your magic. Kibbles has been playing with what looks like a rubber band under the professor's desk. He leaps up and stares at the screen with huge black pupils. Ooh, screens. Oh, c'est lui! Genre, je trouvais que dans son portrait, il avait l'air beaucoup plus cute, mais genre, à le voir là, c'est clairement pour ça qu'on n'a pas encore choisi Kibbles pour dater, genre, clairement. Quelqu'un qui m'écrit hors du chat. Alright. It's a Unix system. Il sait ça, lui. Genre, c'est drôle parce que les autres trucs datent genre des années 60, ou si c'est pas genre la période des croisades de pirates.
J'ai une mail qui m'écrit pas dans le chat, mais j'ai l'impression qu'il y a comme vraiment beaucoup de minutes en retard. Ça m'écrit des réponses aux questions, je suis comme, voyons, ça fait vraiment longtemps qu'on est passé là. Alright, it's a Unix system, I know this. Okay, so you'll have to use an OS exploit and a pen drive to boot straight to the desktop. Ça, contrairement au truc vétérinaire, là, je peux vraiment pas vous dire si c'est réaliste, j'ai aucune maudite idée de qu'est-ce qu'il dit. Okay, slow down, I'm not good with this stuff. After some fiddling and impatient instructions from Kibbles, we reach the desktop. Ok, fait que c'est même pas Kibbles qui tape au clavier avec ses papates, il me dit quoi faire. The professor's desktop background is a picture of him surrounded by cats. It should look cute, but it looks strangely unnatural. We search for the files. Kib says we can't get past the authentication process, but we still need to figure out how to decrypt them. He sets a process going to try to work out the encryption key. While that's working in the background, I take a look around the rest of the computer to see what else I can find. Ok, il start un process, puis on fait d'autres choses en même temps. Ok, j'ai tout compris. I find a folder with pictures of all the cats in it. They look like they were taken from a distance with a powerful zoom lens. Ooh, on a creeper de chat! Caught me mid-sneeze, not very professional. Aww. Why do you think he has these photos? Ouais, y'a pas le catalogue? C'est pas le catalogue qui est supposé nous aider avec ça? Well, I don't think he took them. He's only interested in cats as research subjects. Really? Then how do you explain this desktop background? Dunno. Computer makes a noise. Ooh, on a entendu un son. The program has finished trying to decrypt the files. What is it? I couldn't get past the encryption. We can only guess access to one file, and it's an old one. I look at what he's referring to. Oh, but it's a good one! Yeah? What's it say? I read the document out loud. Observations on Project Felix. Ooh, c'est nouveau ça. Day 74. Subject's ears are becoming pointed. Hearing range has expanded to 60 kHz. Subject appears to be developing a reflective layer behind the retina. The retina. Eyesight in darkness has improved by 50% since last measured. Subject's field of view has expanded to approximately 200 degrees. Body hair is becoming more dense. Longer hairs around the mouth and eyebrows have begun to grow faster and appear to carry sensory information. Attempts to reverse the changes have so far proved fruitless. Tomorrow we will carry out further invasive procedures. Eee! Invasive procedures! Day 75. Administered a combination of aminoglycoside, glucose, and the chemical extracted from the feral cat's adrenal glands. Initial results are promising. Subject appears to be in acute pain at all times. Day 76. Subject has perished overnight due to sudden heart failure, potentially as a result of increased stress. Voyons, tabarnak, on est bien pas fort. C'est comme... Ça va bien là, c'est juste qu'il est en douleur en mongol, le lendemain il est mort. Quel excellent! On est vraiment des excellents chercheurs. Postmortem to be carried out at 17 hours. 1700. Je sais pas comment on dit ça. Wow, that's dark! Yeah, you say it, Kibbles. Yes, it is. Probably a good thing you never told the professor you're catified. Ouais, non. I nod and download the file to... En fait, ouais, l'assistante de recherche, je sens qu'elle capote vraiment pas assez pour quelqu'un qui s'est fait mordre par les Elder Cats pis qui est en train de se transformer en chat, là. Genre, il me semble que genre, tu lis l'histoire de 4 autres personnes avant toi qui sont transformées en chat pour l'infini. T'es pas en train de capoter que ça t'arrive aussi. En tout cas. I nod and download the file to the pen drive as Kibbles instructed. I close the laptop. That's enough for one day, I think. Hey, c'est pas inquiétant par tout. C'est pas inquiétant par tout! On a... C'est drôle, on a unlocké Recon 1. Ils sont comme tellement dans un drôle d'ordre. Je me demande si ça a une signification le fait qu'ils sont dans un ordre vraiment tout croche là. Est-ce qu'après ça on va pouvoir les remettre en ordre? Je sais pas. Ok, moi je pense qu'on devrait romance Kibbles. Parce que c'est un chat qui hack des ordinateurs. Ça je trouve ça pas mal cool. Madame Snooty Booty elle m'inspire tellement pas là. Pis Kibbles ben il est pas beau dans son image complète mais il est cute dans son portrait. Maybe. En attendant de pouvoir dater Ravenpaw.
I'm out in the forest, looking for some shade in a place where I won't be disturbed. I need to be relaxed when I finally read the precious contents of the envelope I'm carrying. It feels like I've waited an age for this moment. Eventually, I find a clearing with a moss-covered tree stump that looks comfortable enough. I have a quick check around to satisfy myself that I'm alone before I take a seat and slowly unpeel the flap of the brown wrapper and pull out my issue of Kanashi Boy! It's such a treat to get some quiet manga reading time to myself. Ok, fait que genre, notre 5e assistant, elle a des nerfs d'acier, puis elle lit des mangas seul dans le bois. I'm just starting to get into it when I hear a rustling sound coming from the nearby bushes. It's not the sort of sound the wind makes when it ruffles the leaves. It's more deliberate than that. I look over towards the bush, and the noise stops abruptly. Ok, so Kibbles, ça va être un hacker, pis ça va être un tripper de manga, parce que, genre, c'est pas du tout stéréotypé de prendre quelqu'un qui est un hacker, pis d'en faire un weeboo. Almost as soon as I resume reading, it starts again. Pour moi, il essaie de lire au-dessus de mon épaule, genre. I try to ignore it and continue with my comic, but it's very intrusive. I feel I'm being watched. Who's there? The rustling gets louder. Hello? I inch my way towards the source of the sound, nervously holding my breath. I reach out my arm to pull aside the branches when something bursts out of the bush and knocks me sideways. Pachoo! Kibbles! What on earth are you doing? Were you spying on me? He picks himself up from the ground, desperately trying to style it out. Oh, you're here? I hadn't noticed. I was just, looking for something. In a bush? Yeah, I, left my, Kibbles looks around frantically for something. He locks eyes on an unremarkable-looking flat pebble and picks it up triumphantly. My pebble! I left my pebble in this bush. Found it now. Good. I'd hate to think what would happen if you lost that. Yeah. Anyway, what are you doing? Reading? I hold up the comic book, emphasizing the obvious. Yeah, thought so. You're very observant, Kibbles. So, is that Kanashi Boy? What? I'm taken aback. Yes, actually it is. Do you know it? And more to the point, how do you know it? Yeah, looks like issue 8. That's right. Now I'm impressed as well as amazed. Kibbles, how on earth do you know? Questions are flooding in my brain, but I know I need to play this cool. I don't want him shutting me out. That's an old issue. It looks like he has no intention of answering my questions, so I try a different tack. I'm a little behind, so I brought a couple of back issues with me to bring me up to date. So, which version you reading? Version? I'm not sure. Mon dieu, est-ce que Kibbles vient du futur? Est-ce que c'est pour ça que Kibbles est un hacker? Kibbles vient du futur, puis il a lu toutes les issues de Kanashi Boy. Depuis qu'il y a eu genre 8 spin-offs. It's probably the inferior American translation. You really have to get the original Japanese or the European versions to get all the nuance. Oh? It's impossible to truly understand the depth of Fumiyoshi and Hara's relationship in the version you've got. You're a proper fan, eh? Could say that, I guess. I'd love to pick your brains sometime. What do you want to know? Does the original version explain how they are able to enter the third chamber together when Chisato gets turned into a hog? Mon dieu, ça a l'air fascinant comme anime, comme manga. Oh yeah, that's because she tried to pass through the gate without Isao's approval. Oh right, that would make sense. That bit was cut for some reason. The American version they're selling these days is plebeian trash. Plebeian trash! Oui, mais elle était super décalée. C'est pas grave, je t'aime. Alright, I'll need the plebeian trash. Well, I like it. Any serious Kanashi Boy fan would track down the European version, translation. I'm not sure, but I don't think I'd be able to get those delivered here. On est quand même sur une île au bout de nulle part dans un force field avec des chats. I guess I'll have to make do with the trash version. I'd rather read something else than read that inferior rag, mon dieu. Kibbles qui PC Master Race avec des mangas. Fair enough, but I'm still enjoying this. I
start to go back to reading my trash, but Kibbles suddenly springs forward, grabs the comic from out of my hands, and runs off into the undergrowth. My god. Hey Kibbles, bring that back! But he's gone. I wait for a while, not quite believing what he just did. After a few minutes, I lose hope that he'll return and start packing away my things to head back to camp. Il a volé mon manga! Just as I start walking away, Kibbles comes crashing back to the bush. Oh, there you are! What was that all about? I got you something. Oh my god, nous as-tu amené la bonne version? Oh! That's when I notice he's holding a copy of Kanashi Boy issue 8, but it's not my copy. This one is in a pristine plastic cover. It looks new. What? Here, this is my copy. The European translation? Original Japanese, actually. Wow, but how do you understand it? Don't tell me you speak Japanese. Some. Look, I've made my own translation. There are pieces of paper tucked in between the pages with scrawled writing on them. Eh boy. How did you manage that? Beaucoup de temps à perdre sur une île pleine de chats. One of the ones before you, she helped me translate it. Huh. One of the ones before me? What does that mean? A previous assistant? Want to read this or not? I'm far more interested in what he's just said. You said helps. Kibble is looking at the cover of Kanashi Boy, but I sense he's pretending to be preoccupied. He's clearly said more than he intended to, and now he's distancing himself from it. Bon. Mais qu'il y avait plus de research assistants que les 5 qu'on a incarnés jusqu'à maintenant. Hmm? That would suggest they're still here? Where does the circle end? Oh, ok, dans le fond c'est ça, qu'il y a un research assistant qui parlait japonais, qui s'est fait transformer en chat, pis que là, ben, qui vit encore sur l'île, mais qui est un chat, et qui peut quand même traduire les mangas japonais. Eh? I'm annoyed that he's obviously trying to change the subject. It's a simple question, human. I'm worried that if I push him too far, he'll disappear into the bushes, so I decide to play along for now. Where does the circle end? He's watching me intently, and I get the feeling this is some kind of test. The circle ends where it began, probably? Kibbs looks delighted. Oh cool, you've read it! Read what? Sakura. Oh. I'm sorry, I don't know that one. But you gave the right answer! I have no idea what we're talking about right now. Sakura by Haishiketsuki. You haven't read it? Afraid not. Is it good? Only the best in its genre? Which is... Guro, naturally. Je sais pas si Guro c'est un vrai genre de manga. Ça me dit rien. And Guro means... Okay. Gore, of course. Ah, okay. Of course. I wasn't aware that gore was a whole genre. I realized that I'm a bit out of depth here. I can lend it to you. I have a copy here. Kibbles looks like he's about to dive back into the bushes, mon dieu. Il y a genre une bibliothèque de manga dans un buisson. Wow, hang on a minute. That sounds really interesting, but I'm in the middle of Kanashi Boy. So, ditch that and start this. You won't regret it. Oh. Est-ce qu'on lit Sakura? Ou on continue à lire Kanashi Boy? Là, en plus, Kibbles vient nous amener la bonne traduction. C'est vraiment bien trop nerd là, par rapport à tous les autres chats, ça a genre aucun rapport. C'est vraiment très très drôle. Alright. J'ai vu monter.
On va y aller avec sa recommandation. Encore là, quand j'y vais avec ce que les chats pensent que je... En fait, quand j'y vais avec ce que je pense que le chat voudrait entendre, je me plante. En tout cas, la moitié du temps, le jeu est comme « Haha, tu pensais que c'était ça, c'est pas ça! » Mais il est quand même en train de vraiment nous écœurer pour qu'on les Sakuro, fait que... Allons-y, les Sakuro. Well, normally I would finish the series I'm on before starting another, but you've got me very interested in Sakuro, I must say. Wait right there! And he's gone before I can open my mouth. I'm starting to get used to this routine, so I wait patiently. He's back within seconds. Like, sa stash est vraiment pas loin. That was quick. Where do you keep this stuff? I could tell you, but... then you'd have to kill me? Wow, slow down, JJ. It's a bit too soon to be finishing each other's sentences. Pourquoi JJ? What's JJ? JJ? Jesse James! McMurphy told me all about him. Fastest draw in the Wild West. Okay. And suddenly he's leaping around with pretend paw guns, pew-pewing until he's been shot and acts out an elaborate stagger-fall death scenario. And he's back up on his feet in a heartbeat, pointing at the comic he's placed in my hands. Yeah, it's universally agreed that it's the grossest manga out there, Carlos. C'est pas que c'est bon, c'est juste que c'est le plus gore. Kibbles grins and though that's a positive, as though that's a positive thing. I look at the glossy black cover and feel my interest peaked. This doesn't look like the sort of thing I'd usually pick up in the comic shop, but I'm certainly intrigued. Great! You're gonna love it. You're gonna love the bit where Kira's mom stabs her own eyes because... Kibbles! Spoilers! Oh, who cares about spoilers? It feels totally different when you see it with the artwork. I don't want you to tell me any part of the story, Kibbles. It doesn't matter if it feels different. Okay, but just remember one thing. Kibbles, if this is a spoiler, I'll be very upset. The circle ends back where it began! Oh. Kibbles! I can't tell if that was an actual spoiler, but I still feel indignant. He holds his paws defensively. Yeah. What? You said it yourself! That was a lucky guess. What does it mean anyway? It's a secret password for Sakura fans to help identify each other. The mangaka made it up himself. C'est tellement weeboo! Like the Mason's secret handshake? Yeah, probably. You don't know what the Masons are, do you, Kibbles? Je sais pas moi non plus. It's like a boy band or something? Close enough. Should we make our own secret handshake? You know, in case someone tries to infiltrate our manga club? We're a manga club now! Good idea, Kibs. We don't want anyone getting their mitts on our intelligence. Yeah, that's what I was saying. That's what I was thinking. So if you hold out your hand in a fist formation and I do this... Kibbles has played his claws out as if he's going to scratch me, but pushes his metacarpal pad onto my knuckles. It feels really strange. Eat up. That's great, Kibs. Really unique. Yeah, so anyway, I've got a lot of stuff to be getting on with. Important business stuff. I'll have to catch you later, human. I feel a bit taken aback by his sudden change in mood. Oh, okay, Kibbles. I'll get on with this manga then, and we can discuss it soon. Est-ce qu'on est un manga club? Yeah, sure. See ya. I sit down on a tree stump to get stuck into my new comic when I hear... Fill your hands, you son of a gun! I look up to see that Kibbles has crept around the far side of the trees to ambush me. I spring into action, falling to my knees behind the tree stump. You wouldn't shoot an unarmed cowboy, would ya, you yellow-belly snake? He momentarily lowers his paws. What? I seize my opportunity. Pew pew! Gotcha! I shoot my finger guns at him. Nah, I dodged. Kibbles jumps into a roll and shoots his paw guns at me. No, you got me. Ugh, I can't believe this is how it all ends. I grab my chest and stagger onto the floor, doing a very good performance if I do say so myself. That's what you get when you mess up with the sass slinger. I dart my head up. The what? Oh, nothing. What did you just call yourself? I didn't say anything. The sass slinger? No, I don't know what you're talking about. You're boring me, human. I'm going now. No, I mean, that's really cool. I want a name too.
Kibbles looks surprised. I get off the floor and dust myself down. How about the Sasklinger and his sidekick, the banter bomb? Oh my god. The banter bomb? Yeah! That's really embarrassing. Okay, well, I'll think about it and get back to you, Kibbles. This has been so fun. See you later, Benz. He blows the imaginary gun smoke from each of his little paws and swaggers off into his bush. Je sais pas comment il fait pour faire des finger guns avec ses pattes. Je suis pas sûre. I feel childishly happy. Wow, c'était toute qu'une première date avec Kibbles, ça. Je regrette pas de pas avoir encore pris What's her face? Snooty Booty. Genre, j'ai l'impression qu'il va falloir qu'elle soit pas mal hot pour topper ça, Snooty Booty. Alright, ben on va y aller en ordre, puis on va faire un autre petit coup de recherche. Un nouveau petit coup de recherche, en fait. Avec notre nouvelle assistante. Qu'est-ce qu'on a débloqué? Tagging and scanning à la plage. Oh, medical trial. Professor Popper says we'll be testing some experimental medicines today. I just hope I have the stomach for it. Oh, ça veut dire qu'on fait mal à des chats? Au 13, taking vitals. It's time to check on some of our test subjects. Nothing fancy, just a routine checkup. Huh. Mais ça c'est peut-être... On voit-tu les... Ouais, c'est ça, c'est peut-être... Ouais, what's her face? Ravenpaw? J'ai l'impression que c'est peut-être Ravenpaw. Qu'on va vérifier, voir... Parce qu'il est comme malade, là, fait qu'il faut en prendre soin. Ben là, ah, c'est vrai, c'était l'autre assistant de recherche. Mais j'imagine qu'il y a encore une histoire de genre Professor Popper a pas le temps pis qu'il nous a redonné ses petits jobs, genre... Ses odd jobs de côté, là. Fait que moi, j'irais avec Taking Vitals, dans l'espoir que ce soit Ravenpaw. Faites-moi savoir si vous voulez absolument voir d'autres choses. Alright, 3-2-0, on y va avec Taking Vitals, en espérant que ce soit Ravenpaw. On croise les pas. Je suis très drôle, hein. Je suis pas très drôle. I'm spending the day examining the cats to make sure they're in good shape. Shit, on est à l'intérieur de la tente, puis Ravenpaw est à l'extérieur de la tente. Muffin is a little grumpy today, presumably because she's an old lady and she's just been woken up, but otherwise she's doing well. As I replace her in her crate, I can't resist doing the human-cat equivalent calculation. She's... Oh, okay. En année de chat. She's 18, so if 1 feline year equals 7 human years, that makes her the grand old age of 126! I know it's nonsense, but it's impressive anyway. Smokey is being quite vocal this morning, so I grab him next. His hair is a lot more luscious than it used to be. I can't help but run my hand through it. Although it's no longer growing, I can feel how thick it is. Il pousse plus, mais il est épais son poil. Apart from that happy consequence, there doesn't seem to be any other side effects from the drug we tried on him, which is a relief. C'est tellement merveilleux qu'on teste des médicaments sur des pauvres chats. Further examination shows him to be very healthy indeed, a little bigger and heavier than last time I weighed him. All his other vitals are within normal acceptable range. I give him a small treat, and he plods off happily. Comment ça, he plods off? Je l'écris pas dans une cage, genre? Who's next, then? Ooh. I suppose I have a free minute. New cat! I'm startled by the voice and turn to see that the quiet chocolate brown cat from the forest has entered without me noticing.
Ouh, je pensais qu'on allait voir Ravenpaw, mais non. Un bel étranger s'approche. Oh, B, you came. B, your journal. Well, I was invited. Of course. Will you let me check you over? I'd like to update your details on the catalog. Okay. She leaps up. Oh, she. It's a she. C'est la mystérieuse étrangère. She leaps up onto the counter gracefully as I begin the examination. You're in very good condition, aren't you? If you say so, Turntail. Why did you call me that? She ignores the question. Oh, qu'est-ce qu'on a fait? Turntail means coward, doesn't it? The journal the last assistant left says that you called them Turntail too. Mon Dieu, mais je me rappelle pas de ce chat-là. I've read all about it. What did we do to deserve being called cowards? Je me rappelle pas de ce chat-là. You tell me. She looks almost sad. Well, I've racked my brain since you first said it, and I really can't imagine. I continue taking her vitals, keeping myself busy to ease the tension between us. You're taking too long. I removed a stethoscope from one of my ears. I'm sorry, B. Are you in a rush to get somewhere? I can't quite hide the sarcasm in my voice. Not this. I meant with joining the dots, working it out. Working what out? The connection. I wait to understand. Between us! She's becoming more irritated with me, so I try to pull it back by being ultra calm. And what would that be? It's like a red rag to a bull. Well, clearly not your IQ, mastermind! I feel stung. I can't understand why she's so upset with me. There's an awkward silence while I finish checking her over. Sorry. J'ai l'impression que j'aurais dû la rencontrer dans un autre research, mais que je l'ai pas fait encore, genre qu'on n'est pas encore arrivé, c'est bien drôle. Her voice is no more than a whisper. I beg your pardon? It's not your fault. I just get so frustrated. Whenever there's a glimmer of hope, it's snuffed out before any progress is made. Although I don't understand, I don't want to interrupt her. She looks so earnest. I've been patient for so long, I'm beginning to forget. Forget what? Time is so... It's so... We mustn't waste it. She looks so small and lost. Look, B, I'm really sorry if I did or say anything to get us off the wrong foot. I think it would be a real shame for us not to get along. We could be good allies. Important. Eh? The word I lost. Time is important. Yes, it is. See, we can agree. Maybe you and I could sit down together and talk about that a little more. Maybe we could. B leaps off the examination table and saunters towards the door. I'll let you know. Turntail. She's gone before I can reply. C'est bien weird. C'est trop weird. Je me rappelle pas de ça. On va unlocker research 10. Je comprends rien. C'était louche. On va retourner faire une romance pour pouvoir alterner. Je pense qu'on fait comme un de chaque. Oh, you're looking a little tired. Oups. On va se reposer de bord. There are waves crashing. The sound is so loud I can't make myself be heard, but I still scream to the life raft that's moving away from the sinking ship. Uh-oh, je pense qu'on rêve. I'm going down with this ship. I'm being thrashed against the sides of the old wooden vessel. This isn't right. This ship looks wrong. Ooh, the ship looks indeed very fucking wrong. A cat's face looms up close to mine. Everything is wrong. All of it. Which cat are you? But the words come out of my mouth as mewling, and I realize I am not myself. I'm some kind of beast. Suddenly I'm flying. I'm in the claws of some enormous bird. The beating wings are deafening. I look down to see the ground approaching real fast. You can drop through the break. What does that mean? What break? What break? Breakfast! Rise and shine! Wow. D'accord. C'était pas weird du tout, ça. Ok, on continue notre romance avec Kibbles le nerd.
I've had a busy morning today, so I'm rewarding myself with a longer lunch break. I use the extra time to return to what has become my favorite reading spot in the forest to finish Sakura. Ooh, on a avancé, j'imagine. Kibbles was right, it's fantastic! I'm enjoying it much more than I expected to. I'm not usually a fan of manga that is excessively bloody. My tastes tend to be more benign. This was an exception. The gore was so relevant to the individual characters and the overarching story that it felt entirely justified. I read the final page, closed the issue, and exhaled loudly. What an ending! I can hardly believe that the main character died. It's so sad, and yet completely authentic. I can see how anybody could have escaped. I can't see how anybody could have escaped a situation like that. My thoughts are interrupted by the sound of rustling nearby. I open my eyes. Hey, Kibbles. Kibbles tumbles out of the bushes again. He's holding an adorable little satchel which is shaped like a penguin. Aww. Hello, Hillary. Have you read Sakura yet? Yes, just finished it now. It was so disturbing, but in the best possible way. Yeah, the body horror bits are epic. You want it back? I hand Kibbles the comic book. He examined it closely, clearly looking for any signs of damage or wear. After a while, he seems satisfied. He opens the satchel and carefully places it inside. Ok, il est gros son pack-sac. At the same time, he takes out 3 more comics and presents them to me. You should try these now. They're on another level. You want to be taken seriously, you've got to read them. I struggle to understand who I should be trying to get to take me seriously. I give up. Okay, great! What do you have for me? First, this is Hokorashi. It's about a kid who finds a puppet that lets him control his parents. Then this one is called Hungry Sparrow. The artwork is sick. There's this character called the Icebreaker. He's a huge polar bear. And this last one is Kuchio Tsubome. It's probably my favorite. Oh wow, Kuchio Tsubome! You've heard of it? I read it. It's awesome, isn't it? On est un vrai manga club. Well. Ooh, I actually couldn't stomach it, but I don't know how Kibbles will take that. Ouh, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est honnête dans notre non-appréciation de ce manga que Kibbles a adoré? Ou si on ment pour y faire plaisir? La dernière fois qu'on a menti pour faire plaisir à Trixie, ça a vraiment super mal été. She was pissed! Je pense qu'on va y aller avec l'honnêteté. Juste parce que la dernière fois ça n'a pas bien été. Puis je pense que si on bâtit une relation avec un chat, il faudrait bâtir une relation sur l'honnêteté, n'est-ce pas? N'est-ce pas? No point in pretending. To be honest, it was a bit much for me. Kibble suddenly looks very serious. He reminds me of my lecturers in uni when I answered a question wrong, but they didn't want to come right out and say it was wrong. Kibbles me regarde like, you're so fucking wrong. In what way? Much. I think it's a bit relentless, the gore. It's not relentless, it's integral. It's integral? Integral. Really? I felt the scene where Keita eat that slug was just gratuitous. Totally the wrong place for something so gut-churning. Allô Yamp dans le chat? Oui, effectivement. C'est bien d'être honnête dans la vie. What? Keita never eats a slug. You must be thinking of something else. No, it's right after Miharu brings her the fruit basket. She opens up a banana and the slug is inside. I remember the fruit basket, but no slug. He pulls the comic out from its protective sleeve and starts looking through the pages. Here's the fruit basket, and then goes straight onto the train scene. No slug, see? Aha! I see what the problem is.
This is a shorter version. The slug scene must be in the extended edition. Bon, on va encore s'ostiner sur des traductions qui sont meilleures. Extended version? Yes, I've got it back at camp. I can lend it to you if you like. Swapsies! Kibbles looks upset for a moment, but quickly composes himself. Oh, well, I've heard the extended version is way too long. That's probably why you didn't enjoy it. The pacing is much better on the standard edition. C'est sûr qu'elle a trouvé une excuse. You're probably right, you have better knowledge than me on this stuff. He looks super happy and prances around me for a few seconds, catching imaginary insects. Okay, Kibbles, can I still borrow Hungry Sparrow and Hokorashi? He pulls himself together. Oh, so you haven't read those? Not yet. I've heard Hungry Sparrow is excellent. I'll say nothing until you've read them. We can compare notes then. Kibble sends me the comics and packs Kuchio Tsubome away. Thanks, Kibbles. I'll bring them back as soon as I'm finished reading them. See that you do. Kibbles disappears backwards into the bushes once again, never breaking eye contact. Maybe he lives in that bush. Perhaps it's like the TARDIS. Wow, des références geek. Parce qu'on trouve le chat geek. C'était notre date avec Kibbles. On parle encore de manga. On va y aller avec Recon, celle qu'on est rendu dans l'ordre. Dans l'ordre d'alterner les affaires. On n'a rien débloqué de... oui, on a débloqué un. Oh, c'est vrai. There's something the professor is hiding from me. I know just the cats for the job. Oh oh, stealth mission. Ou sinon, intercepter de la malle, puis probing the workers. Donc les autres fois, je pense que c'était 2 recon qui vous intéressaient pas plus qu'il faut, fait que je pense qu'on va y aller avec stealth mission, parce que c'est franchement ce qui a l'air le plus intéressant là-dedans. Je me demande c'est qui I know just the cats for the job, parce que mettons, je sais pas là, Nick Murphy il est genre trop sous pis loud. Trixie est un peu loud aussi, genre là. Peut-être que Major Floofybot, il se rappelle du stealth du temps qu'il était dans l'armée, pis c'est genre vétéran de l'armée. Je sais pas si ça... Mais c'est un espèce de gros chat fat fluff. Fait que... je me demande c'est qui the cat for the stealth mission job. There's a trapdoor in the floor of the... Coudonc, pourquoi qu'il y a un plancher? On est dans une tente. Pis il y a genre des portes pis un plancher, je suis vraiment confuse. Donc, there's a trapdoor in the floor of the lab that is completely off limits. I've spied the professor going in and out a couple times, but he always keeps it locked and it's never mentioned. He uses a keycard to enter, but as far as I'm aware, there are no copies. Strange though, having a trapdoor in a tent, oui. Let alone special high-tech security, oui. Y a-t-il un bunker en dessous de la tente? Est-ce que la tente est bâtie sur un bunker? I can't help wondering what on earth could be down there. Ça me donne tellement des vibes de Lost, des fois, ce jeu-là. J'ai juste écouté comme 2 saisons de Lost, là, mais je trouve bien ça, il y a un bunker caché en dessous. I don't know if it's the catification or this environment, but my curiosity has really started to get the better of me recently. I spent some time ruminating and have finally formulated a plan on how to get past the trapdoor and into whatever is beneath it. But this is more than a one-person job. I need to find an accomplice. Ooh. Ooh! Oh, tout le monde est là. I've made my way down the beach to a familiar sight at this time of day. Snooty Booty, McMurphy, and Kibbles are reclining in the afternoon sun. J'ai vu Snooty Booty, pis j'étais là, ah, c'est peut-être elle. C'est peut-être une special agent. Special stealthy agent. The gang's all here! Il manque quand même du bon, mais... Can't you count? There's only 3 of us. Je vais me le faire dire. I didn't mean it literally, Kibbles, but it's good to catch you. I need a willing volunteer to help me on my mission. Hillary, my dear, charmed though I... C'est quoi dans sa voix? Hillary, my dear, charmed though I always am to see you. You really do have a particular skill for interrupting one's beauty sleep. Now if you could just... Now if you could you just move slightly to your left. Ok, vraiment une erreur. Now if you could just move slightly to your left, you're casting a shadow. I shift my position and lower my expectations. This may not go as smoothly as I hoped. How about it, Murph? Fancy going on an adventure? C'est clair que Murph va aller sur une aventure. C'est clair qu'il va faire tout chier, par exemple.
Ah, Kara, you must know cats a bit better than that by now. You're going to have to give us all the details before you get any of us to agree to anything. Ouais, ça, j'ai entendu dire que la fin de Lost était vraiment mauvaise, fait que j'ai comme un peu arrêté de les écouter finalement. Comme je pense que j'ai demandé à quelqu'un de me spoiler parce que tout le monde n'arrêtait pas de dire à quel point comme c'était décevant comme fin là. Fait que j'ai demandé à quelqu'un de me dire genre ok qu'est-ce qui se passe à la fin de Lost. Mais comme je me suis rendue à la saison 2-3 puis je veux dire c'était quand même intéressant là. C'est juste parce qu'il y a tellement de choses à écouter de nos jours avec Netflix pis tout là. Mais sinon comme j'aurais probablement continué juste parce qu'il y a comme ça il y avait du mystère là, il y avait du suspense. Okay, how about this for intrigue? I have discovered a trapdoor in the ground of the main lab. Yeah, what about it? Oh, you know about it already? Ah, si quelqu'un savait, ça va être Kibbles. Obviously, it's not exactly hidden. So what's down there? Don't know, don't care. Only the professor goes down there, Kara, and you can't blame us for not wanting to keep him company. Not that we'd be welcome. Come on, guys. Aren't any of you slightly curious? I already have a plan figured out. All I need is someone smart, stealthy, and skillful to be my partner in crime. Bref, j'ai besoin de quelqu'un qui a toutes les skills pour la mission. Parce que moi, j'en ai pas. Ah, Kara, there are many things I would do for you, but going into the professor's territory is not one of them. I'm surprised at you, McMurphy. I thought you, at least, would be lured by the thrill of the unknown. Moi aussi, j'aurais cru. Unknown my eye. Whatever the professor is hiding down there can't be good. That much we do know. I don't even know why you asked us. How can a bunch of cats help you? Ah, I'm glad you asked that, Kibbles. In brief, I have already worked out that the door is operated by an automated mechanism. When the bug walks through the door, it closes and locks behind him instantly. Well, almost instantly. It's your job to prevent that mechanism from making contact. Obviously, but how? Mon dieu, on va genre sneaker tout de suite après que le boss est rentré, c'est un peu risqué. I will sneak you into the lab in my backpack, and when the professor is exiting the trapdoor, I will distract him while you make a break for it, and using your epic weapon as a tool... What? Prevent the door from fully sealing. Ok, fait que c'est quand qu'il sort. Oh yeah, my weapon! And that would be... Your pebble! Oh, it's a pebble. Kibbles looks like he's about to scarp her, and I know I have to move quick. I open my rucksack. In your pop! I knew you'd be the bravest cat of them all. McMurphy flashes me a wink and nudges Kibbles forward. Valiant and brave as ever, Kibbles. You're a better man than me. Kibbles gulps and slinks into my backpack. I head back to the lab before he can change his mind. Ah, on vit un petit peu genre des guild trip Pebble à faire notre stealth mission qu'on n'a pas de skill pour. Now you've gotta be as quiet as you can. A muffled voice comes from inside my bag. Hey Hillary, your job is really boring. Kibbles, my job isn't waiting around for people to go through trapdoors all day. What exactly is your job? Well, it varies from day to day. Most of the time I'm looking after the cats. A friendly tabby called Oscar meows from his cage, as if he knows what we're talking about. Et qui est vraiment comme... Il y a des chats qui parlent, puis il y a des chats qui parlent pas. Puis qui sont vraiment juste des chats. Other days I might receive a delivery of samples and have to run extensive tests and log the information. Hey Hillary, your job is really boring. Shh! I cut him off as the trapdoor begins to open, and I give my backpack an elbow as the professor emerges. Ha! Good day, Hillary! Beginning on the new samples, are we? Always good to get a head start. Oh yes, sir! I actually wanted to ask your opinion on this one. As I walk the professor over to my workstation, Kibbles has already leapt out of my bag and darted through the trapdoor just before it closes. Ah, actually, I see what I've done. I misread the 8 for a 3. Now it all makes sense. Sorry to waste your time, Professor. C'est pas particulièrement subtil. No worries, Hillary. Mais il est un peu cave aussi, le professeur, fait dans le fond. Say, may I ask when the last time was that you visited the optician? Oh. Just before I came to the island. Everything was perfectly normal, sir. Jolly good, just checking. The professor pushes his specs up onto the bridge of his spectacles, ses lunettes,
up onto the bridge of his nose and wafts out of the room. I breathe a sigh of relief and run over to Kibbles. He has wedged a small rock inside the rim so that I can pull the heavy door open. Well done, comrade! I knew you were a cat for the job. J'espère qu'ils vont pas nous couper là pis que c'est la prochaine recon mission, genre. Kibbles looks proud in spite of his fear. Victory or death! Ok, c'est un peu intense comme cri de victoire. I step down to join him, leaving the pebble wedging open the door above our heads. Immediately, I can make out a staircase in the gloom, taking us further underground. By the time we reach the last step, the temperature has changed noticeably, and I realize my teeth are chattering. On s'en va dans un bunker underground. Don't be scared, Hillary. I'll protect you. Thank you, Kibbles. I fumble along the wall for a light switch. As soon as the lights come up, I cannot help but gasp. Oh mon dieu, on dirait une morgue. On dirait vraiment une morgue. On dirait vraiment une morgue. Peut-être une morgue de chat, genre? Oh my god. In front of us is a set of steel cabinets. The light glints of them and forces my eyes into a squint. This place reminds me of something, but I cannot think what. I know! Une morgue! The drawers of the cabinets are neatly labeled, each explaining what is contained within. Oh. Gallbladder. Claw, front left. Parotid gland. There are hundreds of these, row up in row. I open the drawer labels, claw, rear right. It's what I feared I would find. Boxed claw samples, each labeled with a name, number, and some notes about that particular subject. Age, weight, breed, coloring. Every component that makes up a cat is laid out neatly in front of us. As a scientist, I'm used to seeing animal parts, but there's something different about this place. The sheer volume is overwhelming. Cat after butchered cat, it's horrifying. I feel sick. I know what this place reminds me of. A morgue. Called it! Called it! What the hell is this? Oh, pauvre chat. Tu sais, c'est dur sur mes sentiments à moi, là, mais lui, il est comme genre... Je suis un chat et c'est plein de morceaux de chat. Est-ce que je vais finir ici? Probablement. Ouch. What the hell is this? Is this what they're doing to the cats that die here? Je pense que oui. I wonder if they're even waiting for them to die, but I keep my thoughts to myself. Oh, ouch. I'll look through the notes that Professor Popper left on the top of the cabinet. It looks like they harvest these from the cats that die during testing so they can study the effects of various compounds on each of the specimens. Ouais, c'est ça. Faut-il le rappeler, on teste des médicaments sur des chats. Des médicaments. Je suis même pas sûre, il me semble qu'il y a des cosmétiques là-dedans. Neither Kibbles nor I feel curious anymore. We decide to close this particular door behind us. C'est tout? On se pousse? Oh man! On va sûrement avoir un autre recon avec ça là, c'est clair. C'est bien trop fuck louche! Non, on n'a pas unlocké nouveau recon! C'est fuck louche. Bon ben, on va se changer les idées en partant avec une date avec Kibbles parce que clairement qu'on file vraiment pour ça. Yay, Kibbles! It's been a few days since Kibbles lent me his comics. Although I devoured them on the first night, I've been so busy with work that I haven't had time to return them yet. I'm dying to talk to him about them, so today, I've cleared the decks enough to spend a couple of hours with him. Or spend some hours with Kibbles. I'm waiting in our usual spot when the nearby bush begins to rustle. Je devrais juste aller le déranger dans son bush, genre c'est clair qu'il habite là. Hi Kibbles, you there? No answer. I've brought your comics back. Still nothing. I know he's there. He must be playing a game, so I decide to play along. Oh, what a shame Kibbles isn't here. I so wanted to ask him about Hungry Sparrow. He's so clever, he would know why Nyoko broke the mirror at the end. Kibbles falls out of the bushes. Obviously, she's just clumsy. Really? I figured it was a metaphor for her fractured self-image. A metaphor? Yes, because her heart was broken when Yudoji fell in battle. Oh, of course, that goes without saying, but I just feel like that interpretation is kinda tired. Really? What would your interpretation be then? I think it might be too complex for you. Oh my god, Philip.
c'est trop compliqué pour toi, là. Fait que je te dirai pas mes idées. Let's talk about something else. Alright, what did you want to talk about? I'm starving. There's no proper food around here. C'est sûr, s'il y a aucun animal sur l'île à bord des chats, I think there's no proper food around here. I eyed a plump British long hair skeptically. C'est vrai qu'il est un petit peu plump. Well, I've got a tin of tuna back at base camp if you want it. I could easily... No, that's not proper food. Gross. I'm talking about proper food. Chocolate, crisps, pizza. Have you got any of those? Oh my god, c'est Garfield. C'est Garfield! No kibbles. I don't. But you know how to get them. What are you implying, Kibbles? I can't just walk into the mess tent and steal armfuls of food in the middle of the day. Exactly. Meet me outside the mess tent tonight at sundown. Bring a backpack and a torch. Mon Dieu, we're going on an adventure. Oh, Kibbles. I don't like the sound of this. If you don't help me, I'll just have to do it myself. I shudder at the thought of Kibbles being let loose in the mess tent without supervision. Well, okay, Kibbles. I'll meet you, but only if you promise to be super stealthy. My stealth abilities are second to none. I'm a black belt in Kakate? I really hope so, Kibs, because we're going to have to be super ninjas tonight. Dink. Ah, c'est rare qu'on voit cette vue-là du campement. Ok, fait qu'il y a vraiment de quoi qui ressemble à... genre... C'est bizarre, ça ressemble à un bâtiment, mais encore là, comme... Des fois, on dit que la tente, elle a une porte. Des fois, on dit que c'est une tente. Le laboratoire de recherche, des fois, on dit qu'il y a une porte, mais des fois, on dit que c'est une tente. C'est bizarre. I've come to the mess tent a little before sundown, hoping to apprehend Kibbles in case he tries to stealthily barge in without me. I finally spot him stalking in the distance, using his tail to brush away any paw prints he's leaving behind. What? What? Ça marche, ça? Pas sûr ça marche, ça. Pas sûr qu'il y a aucun chat qui fait ça. He's taking this so seriously. My heart sinks as I realize how disappointed he'll be when I explain that we can't actually rob the mess tent of all its treats. Hey, Kibs. Senpai. Senpai? He's calling me Senpai. I thought he was Senpai. I'm Senpai now. Senpai? I have to restrain myself from doing an air grab. C'est quoi un air grab? Ça doit être un move d'anime que je connais pas. I just wanted to say it's an honor to raid alongside you tonight. Oh, raid! Yes, well, about that, Kibbles. I promise I won't let you down. Oh no. Why is he being so nice? Well, actually, I don't think it's such a good idea after all. What? What are you talking about? Oh my god, je pense que genre... Le choix qu'on va avoir à faire pour cette date-là, c'est genre... Est-ce qu'on dit à Kibbles non? Ou est-ce qu'on dit ok, on va raider toute la bouffe ensemble puis fuck les conséquences? Well, I was thinking that maybe it would be a step too far to raid the mess tent for spoils. Are you joking? You've changed your minds? Do you think I'm not up to the task? Is that it? He looks so hurt. I feel really crummy. It's not you, Kibbles. I would gladly heat up a pizza and make a salad to go with it, but I don't think it's a good idea to take any more than that. Kibbles looks at me in disbelief. Did you just say the word salad? I did. I'm sorry, but this is really a bad idea, Kibbles. Not only could it get me fired, but you could get sick if you ate lots of sugar and flour, and I don't want to be responsible for that. Ouais, c'est un peu weird un chat qui mange des Doritos, mais c'est un chat geek, fait comme... Faux. It seems I was wrong about you. I thought you were heroic. I thought you were cool. Ça veut dire que je suis pas cool. This really strikes a nerve. I'm not sure what to do. I don't know whether to listen to my head or to my heart. Alors, est-ce qu'on se prépare de quoi de santé? Genre de la salade? Ou on raid les chips, pis le chocolat, pis la pizza? Ça me rappelle que mon chat est sorti tantôt. Parce qu'elle voulait, tu sais.
Fait que pendant que vous songez à comment est-ce que j'ai réussi ou je scrape ma date avec Kibbles, je vais aller chercher mon chat. C'est comme un peu tard. Alright, on est back! Yam qui nous dit dans le chat. On vit juste une fois, go chocolat. Alright, let's raid. Kibbles called me senpai. I cannot let that be for nothing. Oh, c'est trop cute. Kibbles, I am heroic and I am cool. Very cool. Let's raid. Kibble does a little happy dance and fires invisible paw guns into the air. Pew pew! You're sure everyone's gone to bed? Sûrement pas, non, je dois sûrement pas être sûr de ça. Ah, yes, except Zane. He's doing his rounds. He's on the other side of the island right now, which gives us about 15 minutes. Oh my god. Genre, on voulait pas y aller, mais tout d'un coup, on est vraiment planifié, puis on sait exactement c'est quoi les tours de garde. This is so cool. It's like a proper real-life loot run. But you have to keep your voice down, Kibs. The marigolds are doing the cleaning rounds in that tent just over there. Bon, mais les autres non plus sont pas couchés. So stop talking, because now we only have 14 minutes and 32 seconds. Wow, il prend ça au sérieux. Ouh, le mess hall. Il y a des images de chat. We've crept into the kitchen area, which is easy as the whole thing is open plan. Okay, I make a start by grabbing a pizza from the freezer and putting it into the microwave to cook. C'est mieux de faire ça vite. Leroy Jenkins! Indeed. Next, I get the store cabinet keys from their usual place on a hook next to the sink. The security is not exactly high-tech. It doesn't need to be. We're on an island. We all get fed. Who would want to steal food? Duh. My backpack is overspilling with loot and I'm struggling to zip it up, mon dieu. Ça va paraître en esti son spoon avec plein de bouffe. Point taken, but this is different. This isn't real food. This is a monthly treat ration. Puis on la vole à tout le monde. Monthly? Then what do you eat all day? Well, fish and vegetables mostly. Wow, I'm so sorry to hear that, Hillary. What? Never mind. Hurry up. We have 6 minutes and 47 seconds left. Je suis pas bonne avec les chiffres. As if on cue, the microwave pings. I grab the hot boxes and we're off. Wow, j'ai tellement me faire chicaner. Puis en plus, on mange ça dans ma tente. Genre zéro subtil. Ça va sentir la pizza en fou autour de ma tente. On va même pas se pousser dans le bois. So this is your place, huh? J'aurais dû la nettoyer avant d'inviter ma avant d'inviter ma date dans ma place. We're sitting on my bed, finishing the last of the pizza. Foire qui mange la pizza. Yep, this is my crib. Never say that word again. Ah, c'est pas cool, crib. I cover my embarrassment by tipping the contents of my rucksack onto the bed between Kibbles and me. His eyes widen at the sight of our plunder. Oh man, there's even more than I thought. He stuffs his mouth with marshmallows and jelly beans. There are little tears in his eyes. Mon dieu, il va se rendre malade. It's been so long. This is the best night of my life. Kibbles and I gorge ourselves on junk food until we can barely move. Thank you for today, Hillary. I really needed this. On est sur une île avec genre 4 personnes. Quelqu'un va se rendre compte que genre dans mes poubelles, il y a un paquet d'emballage. I don't feel so good. Uh-oh. Did you eat too much? I clamber out of my tent, hoping that some fresh air will stop me feeling sick. By the time I return to the tent, Kibbles has gone, and so has the loot. What? Il s'est poussé. Je filais pas, puis il s'est poussé. Achievement unlocked. What is it? Attends un peu.
Patrician Taste. Kibbles Master Race! Oh non, l'achievement! La description de l'achievement, c'est Kibbles Master Race! Oh, that's stupid. Il est déjà 22h40, fait que il y en a plein qui travaillent demain, je veux pas vous empêcher de faire dodo, fait que on est rendu au chapitre 5, je pensais que peut-être qu'on allait le wrap-up aujourd'hui, mais non, c'est quand même un bon jeu, hein? C'est quand même un bon moment, fait que on va wrapper ça maintenant. Ouais, Kibble s'est poussé avec la bouffe que genre on a ramassé ensemble. C'est un peu un enfoiré quand même. Fait que ouais, on va wrapper ça là pour aujourd'hui parce qu'il est tard pour laisser tout le monde aller dormir. Puis on va reprendre ça, dans le fond, on va reprendre ça la prochaine fois que les gars peuvent pas faire le podcast. Fait que là, en espérant que ça prenne pas 4 mois comme ça vient de faire. Mais je vais essayer de le proposer plus souvent juste pour être sûr qu'on puisse au moins finir ce jeu-là genre dans l'année 2019, là, ça pourrait être cool. Il doit pas en rester tant que ça. Aujourd'hui, on a comme fait on a fait 2 demi-chapitres, genre, fait que c'est comme si on avait fait un chapitre complet. Fait qu'il nous resterait comme un chapitre et demi. Au moins 2 autres streams, je pense. Au moins. Puis c'est d'avoir des choses qui se passent après le 6e chapitre, là, jamais je créerais. Puis il y a des fins alternatives qu'il va falloir tester aussi. Ah d'ailleurs, je peux-tu aller voir ça? Les fins qu'on a réussi à avoir. Versus les fins qu'on n'a pas réussi à avoir. Don't die on me, game! Endings found. Written in the stars. Ah, ça nous dit pas c'est quoi. Ah, je pense qu'on les a eus. Ouais, ok, fait que ça veut dire quand on a 2 dates, je me rappelais plus, quand on a 2 dates sur 3, c'est quand même une réussite, je pense. C'est pas trop punitif. Parce que avec Major Floofy Bot, c'est Major Hit ou Major Let Down, fait qu'on l'a eu. Star-Crossed ou Written in the Stars, ça c'est Trixie, fait qu'on l'a eu. Ou Dry Drunk ou Love Drunk, c'est McMurphy, fait qu'on l'a aussi eu. Friction, frisson. Ça c'est peut-être... Oh, single player, be player 2! C'est clair que c'est Kibbles. La. Voyons. La romance avec Kibbles. Donc, on reprend ça la semaine prochaine. Jeudi prochain, ça devrait être un podcast habituel. En ce moment, Narf est à un autre event de Pixel, je pense. Puis demain, il y a Arcade, ART-CAD, avec la gang de Flop. Narf présente son jeu Jason. Puis il va y avoir plein d'autres jeux à présenter si ça vous intéresse. Ça a l'air super intéressant. ART-CAD. Je pense que l'événement est disponible sur Facebook. Donc je vous encourage à regarder ça si vous avez le temps demain. Et on va sûrement parler de tout ça la semaine prochaine au podcast. Donc merci d'avoir été là. Merci d'être toujours fidèle à voir qu'est-ce qui se passe dans cette espèce de jeu de mongol. Qui est genre vraiment intéressant puis qui est comme beaucoup plus développé que ce que je m'attendais au début avec genre un jeu de dating de chat là. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus en surface que ça, mais c'est comme super profond, c'est vraiment très cool. Fait que je vous tiens au courant la prochaine fois que les gars peuvent pas faire le podcast, puis que moi je suis disponible, puis qu'on reprend le stream de Purrfect Date. Merci pour vous autres aussi. Bonne nuit. À la prochaine fois.